bituyita tubyegatteko kawaida nagaana. Nze ndi wa Democratic Party eyaddala endi mu musaayi baga musaayi gwa red ogwange gwa green. Banne tunayongerako ebingi kubanga nyina bingi ate ndi munyiivu nnyo. Amanya genze mbedi ntale. Ndi musaayi gwa DP ogwaddala kuba kyava ku taata wange. Nazaalibwa nga ntegeera nga kitange wa DP. Salamu alaikum. Abakatuuka abatono baliwa. Sitwagala kulyaza. Waliwo omusajja wefudisi wano. Okyaliyo. Banyabo ne bassebo tusanso okubalaba okuŋŋaana luno lwa DP oye amanya nze Dr. Sadi Luwemba kyambadde sangibwa Makindye newankubadde ndi weefudisire DP ndi mu musaayi mwe nava kale erinnya ne gy'ova. Erinnya Kinaalu Edward Kyaze nga nviiridde Munansana municipality mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso ku muluka Tikalu ekyalo Kaaso. DP oye! DP oye! EDP erinnya Lujja David chairman w'eggombolola y'Egombe Democratic Party nsanise okubasinkana. DP oye erinnya nze musajja wa Kabaka Mukisa Jexi nvuira mu Makindye East naye nga ndi musajja akubiriza abayimbi abato ku kyalo gy'embeera naye nga ndi musajja wa DP ddala. DP oye erinnya Mulongo Kato Joseph Lubega nga ndi munnampigi Mawokota w'Amaserengeta. Nviiridde Jalamba mu mpigi Mawokota w'Amaserengeta. Munzikirize tujja kugenda mpola mpola nga tusooka tuddeko eri nga bwe tudde eno. DP oye amanya n'eddoboozi Tamale Moses Kereto nga nvudde Kayabwe Mawokota South. Kafero gw'osembayo nzira eri ye nijja kudda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DP bannange nze nsanyuse nnyo mbadde simanyi nti mulimu abavubuka abawagira DP bwe batyo kubanga ffe tukaddiridde mu DP tetukyagula tikiti ya kibiina kirala naye abavubuka nsaba munywere mawuta tujja ku mulamwa tugende mu maaso ffe tusibiddwa batukubye. Nze sikyayambala ngatto za bbuutu bwe nzambala ebigere bizimba lwa DP. N'olwekyo mbasaba mugume struggle tugitwale mu maaso. Mukama nga mubeezi wange. Nze Mambadi Sewankambuka Feero Nyindo Kyezira nga ndi chairman wa Nabaziza DP. Teekateeka omwogezaawo sebo. Kale mwebale nnyo. DP oye nze Kyobe Fred. Buli lwova sayidi ziri ez'emmanga bw'otuuka e Nateete ojja kusanga DP yeewuuba Kyobe yagikutte ne banne. Basebo ne banyabo oluvannyuma lwa Lubaga South Constituency okusigalira mu bbanga ng'abaayo muwulira bye boogera badde eno n'eno. Olwaleero nze chairman wa constituency ya Lubaga South. DP oye abaana abato abawala abakadde oba oli ki emiggo mingi nnyo tuzinya akadodi okuva ddi paka ddi. Waliwo na bannaffe bempulira boogera abatannatuuka ku bigere bye twatambuza wano nga twaniriza Ssebaggala. Waliwo ebitoogo bye twanoganga ne bakyakyambuloozi nga tugaanirira Democratic Party. Okyuka ki? Bakuwadde ki? Olowooza ki? Wali ki? Leero oli ki? Ekyo onoobaaki? Lwaki okyuka buli lunaku? DP
DPOE mbagaliza olukiiko olulungi. Munzikirize essaawa eno mpite. Kale omupulezidenti kamale. DPOE gumire. Nze Ssaalongo Sembatya Dalausi, omutesesi wa Democratic Party mu Makindye West. Tuze wano kusimbula, tetudde mabega. Uganda tuteekwa okugibuna nga tutambuza eddiiri ya Democratic Party. Mau alina okuva mu ofiisi za Democratic Party. Tweyanziza abakatuuka tujja kujja mpola mpola tubaddire. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo. Katugendeko n'eno. Mwebale nnyo munzikirize. Omwana waffe ono ababuuzeeko kitaawe yayiwa omusaayi ku lwa opposition. Yabuuza mwami Museveni ekibuuzo naye gwe President Museveni bw'obeera gwe ng'ali ku CBS n'otandika okuba omuntu ebikonde nga gw'okuba ebikonde ye musibe emiguwa bagitaddeko muna UID mutabani w'omugenzi Nankunda Muwanga era nga ye Nankunda Muwanga jangu obuze ku bantu dakiika emu. Ku baana baffe baniwo omukulu era eyamusikira. Kuba yakimanyi baali bamutakitinga nnyo naye bwe mbanga ddewo mulwana nga nasoma era ndi medical doctor. Nasoma nga yampeerera abasinga gwe bayita kasiita. So ensonga za mbasa mweraliikirira nti DP ejja kusaanawo yanga mu DP osanga ne wa afuna mu programs ez'enjawulo ez'obufuzi era singa nze nti nze nsinga okutegeera gala okutendeka muzeyi wange yali alwanirira tewali kyali kikyuse yandika okubirwanirira oba okubyogera
mpaka nakati mpaawo kyali kiteredde mpaawo kyali kikyuse. Banyabo ne bassebo, bakama baffe bamisa Lubowa okulaba nga batendeka abavubuka okutegeera ebyobukulembeze, ng'era ekimu ku byo obukulembeze busereba, mujja mugoberera amawulire ayogera tebisaana kufuluma. Abantu abamu baba baafuna obukulembeze nga si bateeketeeke. Twalaba abakulembeze abajja mu buyinza ng'abamu bamugamba neyakubye mukulembeze, nze nasoose nenzina n'amazina, naye bwe namaze ne neebuulirira ne ŋŋamba naye obeera mukulembeze kino kiba kyetaagisa. Ekyo ne mmala okwebuulirira nenzirako ne mu sayidi yange ng'omusawo, nayamba naye omuntu ono obuvuzibu bw'abadde yetaddemu abadde tabumanyi. Yensonga lwaki nja kukubiriza abavubuka, bannyabo ne bassebo, tukkirize omulanga guno tweweeyo tumanye obukulembeze bwe butambula. Ate tusobola kwogera ku UID bwe baakanga abavubuka bano bonna be tuyita ba brain power, bamwami Mukaaku, bamwami Lulume, bonna baayitanga mu DP n'okunyolwa ng'essaawa zino bwe tugenda mu bantu DP batusekerera. Naye ki ekiteekeddwa okukolebwa? Kitaffe tuli ready okutambula era tutambulire wamu. Abaana abato bonna tujja bazimba, tujja baleeta. Ate mwato eddoboozi lyereera tegeezeddwa tuli Alternative Uganda. Wenna ayagala omwami azze wano ataddeko gundi mutuukirire akuwe link olabe engeri gye tuli direct ku mutimbagano. Bassebo ne bannyabo, omukolo guno tugenda guddukanya ne mukulu Henry Lubowa, era bwe twogerera tugenda kumaliriza level, tugenda ku level eddako. Sebo jangu tutandike level eno eddako ka bwega. Hello. Ladies and gentlemen, tugenda kugira mu Luzungu Luganda. We are going to speak in English and Luganda and any other local languages. Officially, in the next 2 minutes, we shall be started. And I want to take this opportunity to welcome our special guests who are here.
We have a team of political party leaders. They will be entering soon. When they enter, we shall give them a standing ovation. Everybody here in their capacities. I know that we have had, but we shall especially recognize capacities. This the UID alumni, we are going to talk about our country, what we need to do, how we are going to go up front. We want to invite, we know it has been happening, but here we are. Politics, in politics you get what you deserve for. Mukaku can give them a standing ovation. Welcome. Abakulembeze baffe abakulembeddwa Sam Walter Lubega Mukaku, Dr. Phil Michael Lulume. Okay, there are seats here for conveners. Dr. Baiga, Sam, Honorable Mabike. We have our key guests. Please, Honorables, please take your seats here. Take your seats here and here. Honorable Dongo, take here. Honorable Fieno, here. Honorable Harold Kaija, please, can we have a seat here for Honorable Harold Kaija? Can we have a seat for Honorable Harold Kaija here? Yeah? No, please. Thank you very much. You can be seated. I hope everybody is comfortable. Yeah. National anthem. National anthem. Ndugu Kamyaka lead us into the national anthem. Oh, you go up, oh, thee will lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Eliona line gwanga Buganda lyamanyirwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Next we're going to Mr. Chigozi, are you close? Or else let us continue with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you, we bless you, we give you the honor and the glory. We thank you for this day. For the Bible says that this is the day that the Lord has done. Father, we're here as your son. We pray that you lead us into all our deliberations. Guide us, protect us, and defend us against all evil. Give us wisdom and knowledge so that we can rescue and deliver this land, Uganda. We pray all in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Katonda waffe omulungi. Lunaku lwaleero okuvaayo okujja okulwanirira ensi yo, ayi Katonda waffe ng'abantu babonaabona. Katonda waffe yongera amaanyi n'obuvumu
eri abaami n'abakyala abayita mu UID. Balaba obuvunaanyizibwa Katonda waffe bwe batikka nga bwe wabutikka omuddu wo Musa n'anunula abaana ba Isirayiri okubajja e Misiri. Katonda waffe aba UID alumni bw'obuvunaanyizibwa bwe batikka. Bawe omukisa nga batambula bateekeko obukuumi bwo ayi Katonda ow'ekitiibwa. Tusabye n'okwebaza ku lw'ekitiibwa kyo ogulumizibwe. Thank you. You can take your seats. AUYDOA. AUYDOA. The vibe is still low. AUYDOA. Ladies and gentlemen, Mr. Chijamu can do some introductions. Mr. Chijamu can do some introductions. Mr. Kasozi, please do some introductions. Ladies and gentlemen, once again, I want to welcome you all to this grand clarion call for the union of the UID alumni. I'm sorry, I'm still compiling my list. Someone's having my list, but in the meantime, in the interest of time, I pray that we shall recognize one by one as they come. Amidst us are different dignitaries from various political parties and forces of changes, civil society organizations, the diplomatic corps, and many other people. Allow me to recognize the presence of the National Economic Empowerment Dialogue and our chairman, president, I presume, Honorable Kabuleta. Allow me to recognize the Secretary General, Mr. Asman Odaka. Mr. Sem Tumba Godfrey Tamale. Allow me to welcome the national spokesperson, Salongo Matovu Moses. Allow me to recognize the Deputy Treasurer, Ms. Namakula Jane. We are having Honorable Sentinelli from Kasese, Honorable Odongoto, Honorable Francis Mwijuki, Honorable Harold Koja, the Secretary General for the FDC, Honorable Muhammad Kateriga, the Secretary General for JAMA. We're having so many more. I'm running, I'm scanning around. Move on. In the interest of time, allow me to also, the new Treasurer General, Mr. Basaja Charles, is with us. Allow me to take you through the program. We have heard the national clarion call for the we'll have a keynote address from one of the conveners, and thereafter we'll have a list of panel who will be talking to us. I'm sorry. I beg your pardon. I've been corrected. We are having Honorable Harold Muhindo, MP Bukonzo. It's not Honorable Sentinel, but I'm sorry about that. I'm sorry about that. Well, I would let me invite my co-MC, please. Could you come over? And then you take us to the next session, the background and so on. Thank you.
We are going to go to the next program. Once again, we welcome you all, especially those gallant colleagues who are seated behind. You are welcome. We are going to have an introduction of at least people who come from different branches. You just stand up, you tell us, at least Mukono, you are here, Mzei. We are going to give you 5 minutes. You are going to stand, at least district, those ones who are here, and then we proceed with the next program. Sebo bwana bone M. Nkulabi sebo nkusanyukidde, oli comrade and senior. We want to welcome you. Take us through this program. Recognize the people from the different districts, and then we kickstart. In the next 5 minutes, we shall be hitting the road run. Before my brother Boli M takes the floor, I've been informed that the Secretary General for JEMA is having some other commitment, and he won't be able to stay with us for a while. So he requested us that if you could just allow him, he can deliver his message. Then thereafter, we allow him to go. Honorable Muhammad Katerega, I wonder if you are ready. I want to inform members that we are going to be using different languages based on how comfortable you feel you are. Feel free to use any language of your choice if you can be able to deliver a message to the right people. Thank you. Let's welcome Honorable Muhammad Katerega, the JEMA Secretary General. Thank you so much. The organizing committee, UID alumni, members of the UID, the distinguished ladies and gentlemen, the leader of NEED, Mr. Cabrera, the honorable members of parliament, honorable my friend from Songola, ladies, my Buheju, ladies and gentlemen, I salute you all in the name of God. My name is Katrega Mamad, the Secretary General of the Justice Forum. On my left is Mr. Namaka Jaderik, the Secretary for Legal Affairs, Justice Forum. First of all, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to be here with you and accept the warm greetings from His Excellency President Asman Basairwa, who will be here shortly, inshallah. Basebo ne banyabo, tusanyuse nnyo okubeera nga tuli wano olwaleero ku mukolo guno ogutugasa awamu ng'abantu abalina endowooza emu era batunuulidde mu kibula kimu ekyokuleeta obutebenkevu mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe Uganda. Ffenna tukimanyi tulina okusoomozebwa ku njuyi zombi, ku sayidi eya gavumenti ne ku sayidi yaffe abavuganya ne gavumenti. Ffenna tulina bye twetaaga okubeera nga tulongoosa okusobola okufoojinga way forward, okusobola okubeera nga tutuuka ku bukulembeze obutuufu mu ggwanga lyaffe Uganda. I'm here before you to address a matter of utmost importance, the national dialogue on inclusiveness in Uganda's democratic governance. Inclusiveness is not just a buzzword, it is the foundation upon which a strong and prosperous nation is built. It is a principle that ensures that every citizen, regardless of their background, has an equal opportunity to participate in the democratic process and contribute to the development of our great nation. Twagala ffenna okubeera nti buli Munnayuganda yenna tumuwa opportunity okubaako ne kyakola mu kuzimba eggwanga lye nga kitunuulidde wa gy'ava oba kikula kye oba butonde bwe oba ddiini ye gyakola ki gyakkirizaamu. Naye ennaku zino mulaba ebintu ng'ebyo bitambulamu bitambulira mu mbeera ennafunafu oba enfunda ng'abantu balowooleza mu mawanga gaabwe, balowooleza mu ddiini zaabwe,
balowoleza mu kikula kyabwe engeri gye bakola ki gye batondebwamu. Ndowooza nti nno we are here today to address that issue as UID alumni. Unfortunately, I have never been a UID, but I've been following and watching and admiring the way how we do things. And I'm very hopeful that our presence here today will give us an opportunity to forge a way forward. I'm impressed that we have people from different parts of the country. Now we have a voice from the northern region. We have a voice from Busongora, Bukonjo, Buheju, and others. So, njaga kubasaba abasebo ne bannyabo bwe tubanga tuli wano tweyabye emitima. Let's concentrate and emphasize areas where we are united. And that's the only way we shall be able to cause change in this country. Let's reduce on areas where we disagree as political parties, as individuals, and concentrate on areas where we all agree or where we believe all united on some issues. Basaba ne bannyabo, Justice Forum eri behind any move which is intended to cause change in this country. And I want to remind you that we are only left with 2 years. And we can do this even before the expiry of the 2 years. If we are serious and if we want to cause change in this country. Nolwekyo baseba ne bannyabo tukozesa omukisa guno gwe tufunye olwaleero okuteeka ebirowoozo byaffe ku ntebe ennene, okuteeka ebirowoozo byaffe ku ebyo ebitunyiga ng'abantu. Olwaleero Parliament position bali wabweru because of the violation of human rights in this country. But human rights violation has been there ever since this government came into power. I know you are all aware in 1996, 97, 98, nobody will be there for. Nokuba nti nno wabaawo enkyukakyuka ekolebwa mu ggwanga lino. Nekadde okuva buli omu kimutuuseeko ekyokubeera nti buli ddembe lya muntu ligenze lityoboddwa. Ndowooza nti ke kaseera katuufu okutuulako awamu kyetukodde okubeera nga tukolera eggwanga lino. Bw'otunuulya olwaleero mu Northern Uganda, mikwano gyaffe, our friends are being evicted from bino byatandika mu 2000s. Nali nsuubula ebyennyanja eyo ehoima eyo nga nvuga emmotoka ku luguudo olw'omu Northern bukumbi buli lunaku ekiro, naye nga nsanga abalaalo abyetisse obuteku baweese obuyana obuzaalirwa ku kkubo. I did not take time to find out where they were going, but I have just learned that they were heading to the northern region. But if that issue is not well handled, then you be sure that the resurgence of Kona and others can ryoka. Ngeggwanga eddembe lyetwali tufunye insurgencies ezibaddewo tetuteekeddwa kulekera bantu baagala kubeera nga beeremeza ku katebe, kubanga their only thing kye bakola kakati kulaba nti entebe tebakola ki, tebagivaako.
kati ffe abaagala obulamu bw'Abannayuganda, abaagala okukola nti Uganda prospers, we must sit together and agree on how to move from where we are. Nga mbaliriza ebigambo byange, njagala okubasaba okubeera nga buli muntu mumuwa ekitiibwa mu butono bwe, mu bunene bwe, mu bungi bwe. Olutalo olutaliimu mpisa, olutalo olutawa abantu bitiibwa terusobola kubeera nga lugguka. Abasirikale abo babeera n'ebingi ebibanyiga ne babeera mu battlefield. Awuliriza nnyo command, kikyekola ki kyemugamba. Nammwe mukkirize abakulembeze empisa okusobola okubeera nga tuggusa olutalo luno. Naye bwe tunaabeera nti nno tutambulira mu kunyoomoola n'okugayaŋŋana n'okwemanya eryanyi sajja, abantu abaatuwambako eggwanga bajja kusigalawo ebbanga lyonna. N'ebigambo ebyo njagala okuddamu okwebaza aba UID alumni okutuyitanga jeema okubeerawo, era tugamba nti tujja kusigala nga tutambuza ensonga nga tuli wamu, naye nga ffe tulina ensonga 5 zetusimbako: obwenkanya, justice, education, economy, morals. Moral is very key to us and is very dear to us, and African unity. Yensonga lwaki tuli wano tetusobola ku achieving African unity okujjako nga tulina Ugandan unity, okujjako nga tumaze okubeera nga ffenna nga Bannayuganda nga tuli wamu nga ne gye tulaga. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Basebo ne bannyawo, allow me to recognize the presence of Council Mugume Moses, who is the FDC legal advisor. Council Frederick Robert Kalule, the new lawyer, care of Freddie Kalule and company advocate. Namakajo Derek Frederick, Secretary Legal Affairs, JEMA Justice Forum. The National Peasants Party, NPP, Mr. Wamala Miyagi Arias, he who is the chairperson. Mr. Sebo Isaac, who is the treasurer for the National Peasants Party. All various members, various dignitaries, we recognize you all and welcome you all. Ladies and gentlemen, I think we are ready to go right now. And we had to make a shortcut to allow for our brother who is going, but I think we need to focus on the agenda, on the program. Otherwise, everyone will like, I need to go somewhere. So let me invite my brother, the co-MC, Henry Rubo, take us into the next session. AUIDOA. Ladies and gentlemen, introduce this ceremony to you, and I will take that honor to introduce the purpose of our meeting, such that we formally are rolled off. Ladies and gentlemen, I am called Lubowa Henry. I am one of the founding chairpersons of the UID. I was the chairman of the UID in Makerere in 1997. 1998, colleague Odongoto, we served very well in the UID. We have been there. I wish to honorably invite you, Honorable Dongoto, for joining this ceremony. Ladies and gentlemen, the theme for today is coalescing quality leadership. The issue is coalescing for quality leadership. That is the theme. So we want to sit here, engage, discuss, agree and disagree, but talk about quality leadership for this country. I like football. People in football have very many tactics. But there comes a time when the tactics lose relevance and people start fighting. When people start fighting on the pitch, the crowds leave. And before you know, there is no football game. For football to be a game, it must be a pure game. Tactics must be clear. The game must flow. The players must be good. Everybody must be identified to the quality they provide to the improvement of the football game. So today we want to interrogate
whether the quality is still there. And the gentlemen and ladies seated here want to tell us that there is quality. And if there is no quality, we want to see how we can reintroduce the quality in the discussions and the politics that we want. We also want to know at what stage of politics in Uganda are we? If we are in a storm, are we at the tail or we are at the eye? Is it very hot or not very hot? If it is politics, are we at the level of transition or we don't even think about transition? Because you all know, one of Uganda's biggest unresolved issue is peaceful transfer of power from one person to the other. But there is a narrative and a thought that whether we want or not, transition will be very soon. Maybe by the force of people or even by the grace of God. But believe. So the question is, if transition is here with us, how do we handle the transition that we cannot run away from? Honorable Kajinda, we welcome you. We welcome you. Just take a seat. We want to interrogate the level and preparedness of ourselves to the transition. We need to know. Transitions have happened elsewhere. How did they happen? What were the ingredients of those transitions? We want to examine them because we don't want to sit here and pretend that we are doing something. We are on a swing and it is swinging. Politics is already dead, but we are pretending and convincing the world that politics is moving. So we want to examine the level of willingness to change that we are committing as leaders, our country, in. We all want change, but we also want to get commitments and debates from our colleagues. What kind of change do we want and how should we get it? We also want to, there have been debates about elections recently. We also want to debate the relevance of elections and the locus of elections as a tool. Is it an end in itself or it is a means? And if it is a means, how are we going to explore that tool? Those are important questions and debates that we think that our team here is going to give us. We are the UID alumni. The UID was formed in 1995. That is about 28 years today. About 28 years today. It wasn't formed as a political party. It was formed as a revolutionary organization. Not so Bwana Kasirye. As a revolutionary organization. That is why the founders, the first members, did not think about where they are going to stand for elections. They were thinking about how to get rid of the dictatorship in 1995, when almost everybody thought that the dictatorship was working. Those young men and women you are going to see in 1995 says democracy has collapsed and we have to make a replacement then. I would say now, but then, that is 28 years ago, and most of them are still standing. So we want to really also interrogate their vision. Is it still relevant? Are they still standing by what they say? And can we pick some of the issues, whether they have left or they're still here? Can we pick some of the driving factors that led them to the foundation of the UID? We even have to look at what brought them together. I am made to know, and I want to tell you that apart from the NRA, there is no organization found by young persons in Eastern Central that has been as wide, that has been as deep as the Uganda Young Democrats. You'll know, today we had a big debate. There have been debate of the members in the DP leadership. They were saying, UID is a DP organ. But this framework we are in is not a framework, is not an organ or structure of any party. Because in the UID at the foundation, we did not encourage only DP members. There are members that came from the UPC. There are members that did not have parties. There are members that chose not to align, but they all played a part in the formation of the UID because they believe in the values
We cannot do them injustice by saying that if you did not join the DP, then you did not contribute to the foundation and you did not believe in the values and principles of the UID. We are here to interrogate the values. We are not here to look at how a party has found. So, ladies and gentlemen, I want to tell you, the UID since 1995 has had generations. We have the founding generation, which has key members here. They are conveners. Bwana Kasa, don't worry. For you, you don't belong to that very old Muzei generation. The founding generation, which was convened by those three gentlemen and others, were students in Makerere. Honorable Romshana, for him, he knows their history because he's their colleague. They were in the same years. Honorable, he was their guild president. I don't know why you failed to convince him at that time to be part of this momentous organization. But Honorable Sam Lubega Mukaku then was one of the original conveners. He convened his comrades in 1995 to say that, ladies and gentlemen, I think we need to start talking to this country. I think he needs a hand clap then. Honorable Dr. Lulume was pursuing medicine, but he said medicine is very important, but we also need to talk about politics. We thank him for that. Honorable Michael Mabike Seninde, we also must thank him. He's the founding Secretary General. He has been there all the time. Usually they call him Secretary General. I don't know if Secretary General. I once heard about the Life Youth Leader. He was in Chama cha Mapinduzi. Of the Chama Mapinduzi. The man was now carving in. Then they introduced him. I don't know how it works for Honorable Mabike, but that's a very good one. We have the first generation where I where my colleague, senior Honorable Dongoto, one of the most of the UID is here, Honorable Dongoto. Ndugu Kasire there, one of the founding. Engineer Bone M is one of the founding generation. We have all generations here. We shall be introducing them one by one. We have the second generation 2002, 2006. Key members, they're now in leadership, the Muizis, the Chidandalas. Very good generation. Third generation, 2007, 2011. Fourth generation, 2012, 2016. The now generation, which is now current, are still young persons. They are still UIDs. For us, we are not. We are alumni. And any attempt to call us UIDs is an abuse on our age. Because we know that being youth is just a transition. Everybody goes through it. But ideas, they never go away. We continue reminiscing over them, discussing them, and see whether we are moving in the right direction or we have moved away. We want to interrogate the status of the revolution. Because when UID was formed, it was about the revolution. And some of these young men you see here, and others who have left, they stood for the revolution. I know comrades from northern Uganda. Honorable Tom knows the late Yumbes, how they died. Comrades, those men, they were killed for this struggle. In northern Uganda, when there was no peace, they were standing and speaking until they lost life, but they were standing for what they thought is right. That history, most of you don't know. But I think as we go and remember what has happened over the 28 years, we shall bring some of these things back such that you understand what people did, how they did it. We want to see whether the revolution is on track. You all know that the UID is one of the organizations that fought for multipartyism. We want to interrogate the progress of multipartyism in Uganda.
Are we making progress? Or we have regressed? We wanted, because parties were not allowed to recruit. We said, let's be given parties such that we recruit, we organize properly. Question is, are we organizing properly? Question is, are parties working for us as we wanted? Because as you know for now, the DP, very many factions. Nobody can pretend that the DP is not very disunited. The FDC, up to recently, Harold Kaija was a very firm man. One Uganda, one people. Today, the favorite FDC has now been split. Some people cannot even be allowed to step at the headquarters. And we want to work for unity. And we are saying we are coalescing everybody for change. But we are alienating and locking members out. So we want to interrogate. Are parties moving in the direction we want the UPC? Recently, there was a court ruling that was saying that, ladies and gentlemen, there is a problem in the UPC. The UPC for 13 years has been operating outside the premised obligations of a running party. But it is running. How can a party that wants to deliver justice run on what the court looks at as injustices? Those are the things that we want to interrogate. Other parties, the SDP we want to see, is the SDP vehicle moving strong enough to deliver change? So we want to interrogate multipartism. One speaker said here that members of parliament, as we speak today, are out of parliament. Why? And parliament continues to run as if nothing is happening. And yet we say that we are in a multi-party system that should accommodate all of us. Ladies and gentlemen, we are here to interrogate whether multi-parties is working. Up to today, if they asked you, somebody asked you, can you tell us how the Electoral Commission arrived at the final tally of elections they did? You must be a very rocket scientist to answer that question directly. Because we have always asked them, at that time, internet was down. Was internet only isolated to Electoral Commission that for you kept getting tracking in over elections? All those questions continue to come by, and we must address them because we need a tool that should deliver happiness to all Ugandans. We do these things not because that is what we must do. We do these things because we want Ugandans to be comfortable in a country they call Uganda, a country which is their home. We continue talking because we think that the powers that be, either there in State House or even at home, understand our voice such that we have a country that is good. As I finish, in 2002, after 2002, I remember we collided with Honorable Dongo, my colleague here, alumni, who was saying now, you UIDs, don't interfere into other people's countries. We went to Kenya. But when we went to Kenya, there was a question. They were saying, people were roasting the Raila Odingas, the Kibakis, and they were saying that, why do you concentrate on the Kibakis when Moi is misruling, is misleading the country? And the public was like, we know what Moi has done. And we don't want Moi to continue leading us for any other minute. But Moi is on his exit. So we must interrogate these persons who want to sit in a place where Moi has been seated, because we don't want another Moi for a minute. So they roasted the persons who wanted to sit in Moi's seat, not because Moi was doing what is right, but they said that if Moi has been here for 23 years, we should not allow another Moi to sit in our seat.
And they were very brutal. They uncovered what Raila has done. Every day they were asking, are you? And that is how Kenya has evolved. They have learned that if you don't put every leader on a weighing scale, if you don't roast them before they go to power, when they go to power, dictatorship is very difficult to dislodge. And I think us Ugandans have understood. We are here also to tell you, we are not afraid to interrogate ourselves. Because if we fail to interrogate ourselves, it will be very difficult to interrogate ourselves when you go to power. And the public must be able to know that we are interrogating Honorable Kabuleta because we want that when he goes to power, he's the right person. So that is the question. That is the question that we are putting together here for you. Ladies and gentlemen, I want to thank you. I want to thank you very much. I want to thank you, all of you who came here today. We know that while some of you are not here, others are watching us live here in Uganda and outside Uganda. The UID alumni is an inclusive dialogue. You can't talk about dialogue when there is this thing of the UID. Ladies and gentlemen, we have a founding president in Ndugu Luzige Honorable. He's in the NRM. He understands the values. He's our ambassador there. We expect and we continue interrogating him that, Bwana Luzige, do you still espouse the founding principles whereas you are there? We have all of those ones in the NRM. The Honorable Namayanjas. And when Honorable Namayanjas goes wrong on some of these moral issues, we ask that, okay, we might disagree politically, but at least some of these founding principles be our good ambassador. We have people in the FDC, Honorable Elias Lukwago. Yes, we are saying that yes, you are there, but do you continue to espouse Yes, please bring an extra chair here. Honorable Kabanda here. We want to, as she comes, we fought for that and we continue fighting for that. Ladies and gentlemen, as we welcome our dear sister, Honorable Kabanda, please take a seat. I want to thank you. My role was not very big. It was direct. I was trying to throw and give you a synopsis of what we think. It is not everything. But I just wanted to tickle your minds that we, especially these two tables here in front, and this one here, we want you to give us. Somebody was saying a bird's view, but a bird's view might not be enough. We want to give you to give us the bird's view, the eagle's view, the frog's view, all those ones, we want them here. And I want to thank you very much for giving me way. Mr. Kasozi, we shall be working. We said that we shall be having English, and those ones who are comfortable with other language. Honorable Tom might want to give us Luo. We don't mind. I hear some Luo. But don't mind, you can, if you find that people don't understand Luo. My comrade Odaka might want to give us some Yapadola. After this, okay. Thank you, my brother, Honorable Henry Luo. Oh man, I wish I was a UID. I could find a way how I could do. It's a good background, but I could find ways of how I could do it in 5 minutes. I'm sorry, I'm not a part of the UID. But I think it was really important for us. We are going to cut it short. I'm told that some of the members, some of our dignitaries have to leave in a short while, but they would like to hear the message from the convener. But before that, I'm being told that the DP chairperson, you know, UID and DP, they're synonymous. UID is a semi-autonomous party, semi-autonomous organization which is under a mother party which is DP. Can I see the
All the chairpersons, DP, can you please stand up? DP chairpersons around? I'm going to say, DP chairpersons around? You are all most welcome. At this time, I'm going to invite my brother, Honorable Dr. Lulume. Dr. Lulume has a rich history in both DP and UID. And I think is the most suitable person to give us the keynote address. Let's welcome Honorable Lulume. Lulume oye, Yes, fellow countrymen, leaders of political parties, honorable members of parliament here present, members of the UID alumni, may we all clap for ourselves for making it today. I will use two languages. I will use the national language so that all of us move on the same page. But I know that there are certain people who are not so comfortable with the English, so I will mix with my common dialect. Fellow countrymen, you need to understand the background of our coming into politics as the fraternity and the alumni of the Young Democrats. The Uganda Young Democrats was founded in 1995 by young Makerere University students from various regional and political backgrounds. They recruited the best brains of students with the conviction for a better Uganda that can work for all of us. The Democratic Party, whose influence was remarkable in shaping and mentoring the Young Democrats, was also kind to provide a home for their operations. UID has since been the nursery bed and training ground for most of the middle age now and the young political leaders of valor. For the fear of the growing influence of the Uganda Young Democrats, the NRM dictatorship has over time including bribery and their corruption into their ranks. As a result, the Uganda Young Democrats alumni have metamorphosed, migrated, and occupied vantage points in many sectors, including the executive of this country, the parliament, the judiciary, leadership of political parties. In the security agencies, you will see the UIDs. In the NGO world, you will see the UIDs. In the private sector, you will see the UIDs, among very many other areas. The UID alumni is the single most powerful entity in Uganda that can guarantee peaceful transition, progress and prosperity for all of us, because we are everywhere. This convention and the clarion call should seek to trace back our past, to celebrate the achievements, and to identify the weaknesses and challenges the alumni have faced over time, with a view to summon the best of us for the Uganda that we want and to make our beautiful country work for all the citizens. Let me talk about our success stories. Campaign
led by the late Dr. Paul Kawanga Semogerere as a presidential candidate in the 1996 general election. That was our debut, and it was a successful campaign. The UID, working alongside the Democratic Party, led the debates on federalism, political freedoms based on political pluralism, until the movement monolithic system was crushed and brought down. UID fought for human rights and against all forms of discrimination, the right to property, in particular, the land and our natural resources. UID alumni fought for social justice and for equal opportunity for socio-economic advancement. In 1997, the UID led a campaign to capture the mayoral city, the mayorship of Kampala City, and provided campaign support to debutants in various upcountry election campaigns. This is when we brought the late Alhaji Nasir Sebagala. It was our work. Please clap for it because it was a successful campaign then. In 2001, many UID members picked constituencies, and Honorable Mike Mabike Seninde was the first to make it to Parliament, and he was followed by many others, including myself, Honorable Mwanga Chivumbi, Honorable Matthias Impuga, who is now leader of opposition, Honorable Nabukenya Brenda, Honorable Basalirwa, Honorable Morris Chibalia, Honorable Lubega Segona, Honorable Odonga Oto here, Honorable Mwijuche is here, Honorable Kabusu, Honorable Migade Robert, who is now in NRM but with the UID spirit, Honorable Mbwateka Mwakakembo, Honorable Ethel Naluima, Honorable Rumu Richard, among many others. These were success stories worth celebrating. In 2019, the UID reunion caravan made a clarion call and started a huge political wave that shook up the political space and provided a springboard for the momentum that anchored the people power revolution then. The UID alumni has always led selflessly. By example, demonstrated inclusive leadership and applied democratic. However, all the time, UID alumni have observed the political actors veering off and many times acting selfishly and even dealing with the oppressor to weaken the revolution for change. We are here also to address some of those issues that challenge us, including expressing purpose, the value of unity in diversity, dialogue. The UID alumni have observed over Candace projects apart from the IPFC in 1996. Political them, politically annihilate them, and at most co-opt them into their ranks and file through coercion. Tolerance has always eluded the dominant actors. One wonders how an opposition on the same side as themselves. Our historical view has always been and remains that the differences based on color of the political party of origin is a luxury we cannot afford to enjoy. Such attitudes give the NRM dictatorship credence to the disadvantage of the vast opposition aspirations. In 2019-2020, after mobilizing the whole country as the People Power Revolution, a new party, NUP, was born in the middle of a successful mobilization cascade.
and it germinated well on the fertile soils prepared by the UID reunion caravan. NUP provided a new choice for political actors, especially those who aspired for elective political offices, in stiff competition with the members of other parties who were in support of the People Power Revolution. Leading UID alumni were thrown out, and only a few survivors have a story to tell, including myself. This largely contrasted with the previous opposition leaderships, where people like the late Hussein Chanjo, may his soul rest in peace, of Justice Forum, Mr. John Ken Ruchams, the man of the Conservative Party, would be supported by DP-dominated areas simply because they were good for leadership in the Uganda we want. The UID alumni clarion call must work with other actors to address this predatory vice if unity of purpose will be at the center stage of our change conversations and plans. Ladies and gentlemen, we need also to look into how we can craft an overarching purpose, because this is where we have always been defeated. In 2021, we had two dominant articulations of purpose that were perceived to be mutually exclusive, yet they were not. One was articulated by the retired Colonel Dr. Kizza Besigye, who had tried severally at the presidency and when he actually won. He had completely lost confidence in the elections under Museveni's NRM, yet he had all time assured voters that he would protect their votes once they cast them for him. His idea was that the Museveni's Uganda, the election is a mere ritual and a meaningless exercise that the opposition should abandon. Besigye was, however, not handled with another plan, maybe a plan to change a sitting government without elections, which many citizens would cherish if he had articulated one. Would have attracted enough in that path as a solution. His mass action strategy was not compelling enough either. The second articulation was led by Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, who had won an election with an overwhelming majority and had felt the countrywide resounding enthusiasm and support from constituencies that usually never engage in election campaigns. The celebrities, the musicians, performing artists, the youth, the underprivileged in the ghetto world, and those in the diaspora. He was convinced that you would easily outmobilize Museveni's NRM and beat them at their own game in the presidential election. His idea easily attracted those who had ambitions to run for elective office in various constituencies and various levels in general elections of 2021, who saw his magnetic wave as an opportunity to be elected. Indeed, it paid off for them. It is important to note that the two schools of thought were not mutually exclusive. They could easily be used simultaneously, each one strengthening the other to achieve a common purpose. Unfortunately, they were marketed like they were competing and irreconcilable ideas. That is how we lost it. We lost on the solidarity, we lost on the unity of purpose, and we also we lost on the mutual support, which
which was badly needed to outwit the junta. I hope there are certain lessons to learn from this, you political actors, this time round. To do this, the opposition must recognize and respect our diversity without departing from the common purpose and unite for the strength that we badly need. Finally, championing President Museveni's call to retire honorably. Colleagues, you remember Honorable Brenda Nabukenya organized a party about 15 years ago, and the party was supposed to take place at the Constitutional Square because President Museveni was making 75 years then. He also organized a very big cake, and instead of appreciating that cake, Museveni sent armed forces and tear gassed them, the young Democrats who were celebrating his 75 years then. But he is growing very well, by the way. You may not think he's clocking 95 now. So, the UID alumni must embark on this process again. The UID cause to remove President Museveni has been vulgarized over time, to the extent that elements in the opposition shamelessly sit with him to negotiate to give them funds to run for the presidency in a general election against him. Such opposition traitors have taken Ugandans for granted and destroyed the image of their parties and that of the opposition. They have enriched themselves to the detriment of the cause for a better Uganda that we yearn for. The ugly money affairs in DP's Mau and Siranda and FDC's Amuriat and Nandalama Fabi are glaring examples in the recent history. What a shame. President Museveni should retire honorably, and the UID alumni should assure him of his security. A campaign to force him to retire must begin now, and the security forces must be advised not to engage in worthless endeavors to keep him in power. Because President Museveni survives by the force of arms, nothing else. They think that when we take over power, we are going also to remove them, or to send them in captivity, or to send them to other countries. No. There is a new change that we must, all of us, enjoy. The security forces can remain under another commander-in-chief. It's not only Museveni who can manage this transition. It is the job of all of us. Colleagues, ladies and gentlemen, the union of the UID alumni should re-engage to make the opposition fraternity genuine again and to produce a leadership that can be trusted with power, working together with others. We cannot manage alone. We must work with others in order to bring the change that we desire of us. I would like to conclude with a call on all of you Democrats, never to lose hope, not to waver, but to continue consolidating, continue engaging, continue networking, and continue building new frontiers, new momentum for change to make Uganda great again. I thank you very much. Dr. Baiga Michael Lulume is a son of Bukunja, member of the Democratic Party and the caretaker of the great Democratic Party in Uganda. Adipiwe! Adipiwe! Thank you very much. I hope everybody has been listening to the speech read verbatim in English. Neka ngambe ebigambo bino bisatu byokka. Eri bannange abayinza okubeera nga temungoberedde bulungi. Mumanyi gye twava. Kati mulaba abasinga obungi tukuze, tuli basajja abakulu n'abakazi bakulu abatuludde. Museveni agamba nti yajja wano nga atusinga n'obuto.
ekyamazima muganda we Salim Sale bw'obanga omubala emyaka yajja ali mu myaka nga 22 naye kati jeno afutubadde wano kumala ebbanga lino lyonna ye nannyini bizinesi ezi zonna n'ettaka ne Museveni bw'atyo yajja talina wadde olubatu lw'enfuufu naye kaakati waali ekyatuleeta mu bintu bino kwali kulaba nga tutaasa Uganda tubeere ne Uganda esobola okweyagaza ffenna kubanga twabirabirawo nga bakola constitution ya Uganda nga beetegefu okubeera wano okumala ebbanga ddene ate nga n'ebyobugagga abaleeta ekirowoozo ekyasooka colleagues bange Mabike wooli Mukaku wooli mbakubireko mu ngalo okutandika Uganda ya democracy mu Uganda. Ebbanga eyo lyonna tuzze mu struggles ezitali zimu. Struggles ezimu zatutwala mu byobufuzi. Abamu ku ffe tetwalina bwogezi. Naye twasobola okugenda ne tunnyonnyola bannayuganda twetaaga enkyukakyuka. Twetaaga abasajja bano okubalabuukirira mu ngeri yakoonowe katoka linda kola ki? Kusaaba ttaka kubanga linda kigweyo. Afumita bbanga n'omukira guba kuli guba guweddeyo. Ate abukira obumu bubeera butono ng'ak'embizo n'ofumitamu ki? Mukitegedde. So ne tutandika bwe tutyo tuyise mu bingi era tutobye. Twaliringa campaigns ezitali zimu. Bannaffe abamu be batusooka mu parliament nga Honorable Mabike. Oluvannyuma naffe ne tuyingira n'abalala. Abaka bangi wano weebali. Muganda Enkabuleeta twaleberanga naye wali eri ku kitebe kya Democratic Party nga tulina n'olupapula lutwayitanga microscope. Ndowooza okyajjukira bulungi. Kati wuno mukulembeze wa kibiina. Bamwijuke bano be bavubuka abato. Kajinda tumumanyi otabadde wano. Ono Lwomusana twaleberanga naye Makerere n'abantu abalala. So obuvunaanyizibwa bwaffe bwe twewa tetutuukanga ku ebyo bye twaluubirira kambeere mbaka wa parliament tekigasa. Twaluubirira obuyinza bannaffe abatufutubaddeko bwe balina. Obuyinza obwo tububajjeko tubukwate naffe butugase awamu n'abantu baffe ababonyebonye wansi w'omukono gwabwe. Eyo mission teggwanga. Ebbanga erizze litambula tubadde tutambula ne bannaffe ne tuwagira bano oluusi ne batwefuulira. Eky'omukisa omubi n'abantu abalala be tubadde tutambudde nabo mu bibiina ebitali bimu batwefuulira oluusi ne bakolagana n'oyo gwe tuvuganya okujja mu buyinza buno. Akozesezza buli kafunku naye yenna okutumalamu amaanyi. Naye kakati akozesa nsimbi. N'ogenda okulaba bali batuula naye ne bamugamba tuwe ssente tukuvuganye. N'abawa ssente ne beefuula abamuvuganya. Ebyafa mu DP ne mu FDC ndoza mubadde mubikola ki? Mubiwulira. Kakati tuteekwa okukoowoola ne tufuuwa ekkondeere. Buli omu aveeyo gy'ali tukolegane ne bannaffe mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Tulabe nga tukola kaweefube agenda okutwala omusajja ono at last kubanga tubadde tujja tubigezaako abantu ne tubakulembeza oluusi ne batulyamu olukwe. Kakati kyekiseera buli demokrati yenna alumni oba oli mu FDC oba oli mu DP oba wagenda mu NRM oba oli mu NUP ekkondeere olunaku olwaleero twagala okulifuuwa okusobola okulaba nga ffenna tudda ku bigere byaffe tutandika okukekeza ennyago buto. EDBA UAD alumni oye! Opposition oye! Change that we need oye! Ra! Cha! Kakati ekisemberayo ddala kwe kukoowoola bannaffe mu bibiina eby'enjawulo tubeereyo n'ebintu ebitugatta ne bwe bibeera 5 byokka. Ebintu ebyo nga tofuddeeyo ani mukulembeze ani atuto ffenna tubeera mutima inna emmeeme zaffe zibeera ntebenkevu. Mukitegeera ekintu ekyo. Naye tetusobola kubeerawo buli omu ali mu kibiina kikye buli omu alowooza bibye. Olwo tubeera nga bano abaali bazimba omunaala okutuuka ewa Katonda. Katonda n'abakyusa ennimi. Twakula tutya ffe ani yatuloga? Twaseerera lwa ngeri bwe ziti naye ku guno omulundi
tubeere nga tusonga front nga twekwasiza ensonga zino wammanga. Ani atuloga? Omukulu eyavudde wano yayogedde ku bwakasajja fuba. Bwe tubeera nga tukukulembeza oba gwe DP oba gwe FDC oba gwe NUP nga tukwe gwe tukulembeza ate tetwagala otufutubaleko eno mu opposition. Kwegamba bw'embeera omumpi nga gw'oli muwanvu gw'ozaala abaana b'enzaala. Bw'obeera nga osula mu goloofa nga nze nsula mu kasiisira akange kakekako. Buli omuntu abeera mu ngeri ye naye mpa ekitiibwa nange nkuwe kiki. Ekyo kye tuyita unity in diversity with respect that we deserve. Era ogwo omutima bwe gunaabeera nga tegutukutte bino bye tulimu bijja kubeera byasengavudde mu ngazzeemu. Naye kasa tunaamanya nti ffenna tuli banjawulo naye ng'ekitugatta kwe kubeera ne Uganda gye twetaaga. Uganda empya ey'abakulembeze ab'omutindo. Mbakakasa Museveni ajja kgenda kyennyuma ebigere byajja bikuba mu nnyanga temujja kuddeyo kumulaba. Wallahi billahi tallahi tujja kukwata obuyinza. Omukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obugalo nga tebumala. Obugalo bwana Kyobe nga tebumala. Obugalo nga tebumala. Your keynote address. Naye tujja kugenderawo. Sebo Dr. Lulume Michael Bayiga webale nnyo webalire ddala. Wama gwe abasajja abatandika ekintu kye bayita UID tebaali basajja baki batene. Kati njagala bagamba ekiddako. I'm going to tell you what is next speaker. A leader, he's Ngonian, I know him, at least he's from that college where I went. Honorable Mwijuche, Ajamu following her. Then we shall have the powerful Honorable Othieno, he's vying for president of the party. Bajita party. As Honorable Dr. Bayiga was speaking, former presidential candidate, Mr. Mabirizi najja. Temwamulabye abantu baffe temumanyi kusajja sabo mwami Mabirizi. Yimukako abantu bakulabe ate bakubire mu ngalo. Oye mwami Mabirizi sebo tukwaniriza nnyo kaseera ko nako kajja. At this juncture, ladies and gentlemen, put your hands together for Honorable Michael Mabike Seninde. Michael Mabike Seninde is the founding secretary general of the UID. He is going to give us a bird's view of the keynote address as delivered by Dr. Michael Bayiga. After him, we shall have that panel. Honorable Michael Mabike. Thank you very much, Sebo. Master of Ceremony. Let me take this opportunity first to welcome very heartily our guests, the respective guests we have here. Nayagadde okwongeramu okubaaniriza. Honorable Odonga Oto has been with us. Naye afunye ebimutwala amangu ndoza tumukwireko mu bugalo. He was able to come. We have the Honorable Charles Romushana, former CA delegate and now activist. The Honorable Muhindo, Sebo tukulamusizi tukwaniriza nnyo. Mr. Kaija Sabawandisi wa FDC kati Sebo. Mr. Othieno, aspiring president now, I think. Uganda People's Congress. Honorable Kabuleta,
Honorable Kabuleta, ex-presidential candidate. Honorable Roland Kajinda, right here with us. Tulina n'omusajja mutala kulaba alaba. Omusajja ono ya organizinganga abavubuka abeeyitanga ba poor youth abalwananga olutalo nga basuula obubizi ku parliament. Omukulu Norman tumuhimbise. Sebo situka abantu bakwetegereze. That man fights through. I always speak the truth. And those who never want the truth sometimes don't like me, but I don't mind. Kanjogere mu Luzungu ne mu Luganda before our other guests start. Fetu atandika UID. We began the UID. No one mobilized us. At Makerere University, we are students. We mobilized ourselves. In other words, UID was a self-made organization of young people who sought change and transformation in Uganda. Twali twagala ngwe tumaze okola mwami Museveni ebintu atandise okutambuza bikyama. Ne tugamba katuzoganye omusajja ono katumuteekako tabo tuzoganye naye. Naye nga tulinga buji. We are just very, very young kids. Hati kamba buli okino mwene kyemutamanyi. Bwe twatandikira UID nga Dr. Beyogeredde late fena ge twagala yali akyali minister wa Museveni wa public service. Twatandikira UID Colonel Dr. Kiza Besigye fena ge twagala was still the commander of the mechanized battalion Ekasajagirwa. By the time we began UID, our General Mukisha Muntu, who we revere so much, was still Museveni's army commander. Mwagalamba buli abala. Twatandika UID. N'omukyala waffe gwe twagala ennyo. Omulafubanyi kati ennyo. Apromotinze ennyo. Multi-party. Mukyala Namboze. Yali akyali kada wa Museveni. Nga asomesa muchaka. See how far we have come. Look at that journey. Today, and others are now with us. Ekyo kitegeeza ki? Ffe bajjajja b'ebyobufuzi wano ssebo ffe tusigadde kati. Kubanga Dr. Beyogeredde ye yali jjajja. Kati yatulekera ekintu siwo. Kati ffe bajjajja. Bana mutukireko mu bugalo ffe bajjajja mmwe. Kakati UID, when we began the UID, ne tujija Makerere ku guild canteen. Ne tugamba, let this not be an organization eyaba student intellectuals, because we were a student discussion organization. Ne tugamba, twekwate ku kibiina ekimu ekigundiivu. Let's find an organization that is now substantive. Fortunately, most of us had DP background. Nze nali wa DP, mama tata wange, mama wange, bano bali wa DP from their homes. Twalina n'aba UPC. Abamusagala kubogera. Twalina aba CP. Twalina abakabaka yekka. Students naye bagamba tuli bakabaka yekka, tuli mu ebyo. Naye bona ne twakwata mpola. Ne tugenda ne twatwala ku kitebe kya DP. Ne tubakuba ku kitebe kya DP. Era olugendo lwa UID starts there. When we moved from Makerere and go to the DP headquarters. And my friends bano ne bankwasa omulimu ogw'okuteekateeka ekibiina kino ekya UID nga ssabawandiisi waakyo. Era ne nnondebwa kino njala mukitegeere mwenna abali wano. Ate temuddamu kumbuuza kintu omulundi omulala. Ne nnondebwa nga ssabawandiisi paka kufa. I am the life secretary general. Sikubwa kalulu. Ate sivuganyizibwa.
No Rachel, ate mwayi Museveni nakoze yali akopakopa ng'ayagala kunkopa naye afuukira president wa Uganda. Nedda ekyo ate nalondebwa nze ndi mulonde naye eri tebamulonda kuba life president. Nze bano bannonda okuba life secretary general. Era kyebala buli wendaga bampita dear leader, because I am the life secretary general. Paka kufa. Omuntu yenna ndabala omushana wala antunuulira. N'olowoozaako obulowooza nti oyinza okuvuganya nange, waliwo ekiyinza okuggwako so. Kakati, when we left Makerere at Guild Canteen, it has been demolished, by the way. Netuja ku DP headquarters. Even the DP leaders themselves asked, "Abana bano baagala ki? Abana bano bakolera ani? Abana abasomye bano basawo, bano bamukaku ba agriculturists, nali nsomye ebintu bingi nnyo. Bangi abana bano baali basomye ebintu bingi." Bagamba, naye tubagamba fe, we have come to augment you. We have come, we see there is a gap, there is a void. We have come to fill that void. Era omulimu ogw'amaanyi gwe twasooka okukola, the first momentum we ever built as young people, very young people, was the opposition to Museveni in 1996. Opposition to Museveni. We are the ones who traveled the whole country building that network that Dr. Beyogeredde used. Okwesimbawo mu 1996. Actually, nze omulimu gwe bampa nga ninga akasiringi bwe nti bano omulimu gwe bampa gwakwatira Dr. Beyogeredde kasawo omwali ng'amazzi ge n'ebyokulya bye. That's how I was trusted. Nze nakwatira Dr. Beyogeredde akasawo ke the whole country omwali ebyokulya byo n'amazzi ge, and we traversed the whole country nga noonya obululu against Yoweri Kaguta Museveni. Ne tuvaawo, we built a second momentum. Eya 1998 mwena gye mwategeera eyaleeta Haji Nasantege Sebagala kuba meeya. Ne tuvaawo ne tukwata omugenzi Sebaana Kizito ne tumutuuza mu momentum, that momentum that Nasantege Sebagala had left when he was arrested in America. Netuvao, and this is the biggest achievement of UID. The biggest achievement of UID, we traversed this whole country. Tetwakwaya denelare nemu, puli wana abantu bakuba lare. Ndaba abantu bakuba lare bagamba, wachiraje kyakute. Wachiraje kyakute. We moved this whole country. We networked this whole country, district by district, underground. Kakuyege. Naye, the pressure gye twamountinga ku Museveni yamuforcinga okusesema ebibiina by'obufuzi. There was Article 269. Do you remember Article 269? This country was a one-party state. It was us, Dr. Beyogeredde, working with the international partners, embassies, the Americans, the British, n'abasigadde, who mounted that pressure. President Museveni n'aggulawo ebibiina by'obufuzi. But we made no singularity. Bagenda okujjukira nga tumaze twali Nkozi. Do you all remember the Nkozi saga? We bajjukirira nti obusajja bwali butusensedde. Awo mu kwogera kwange ngenda babuulira some of the things that we must now do, copying from that. Kakati netuvaawo netugenda netukola omugundo ogwa reform agenda. We were the basis of the mugundu ogwaleeta Kano Dr. Kizza Besigye. Kano Dr. Kizza Besigye mujjukira yeeyambula bweyambuzi yunifoomu okusobola okujja okwesimbawo. Ffe twakola omugundu ogwo ogwa leading into reform agenda, and which finally led into the formation of FDC. Awo nno bwe tuba mu ebyo byonna byonna ne tusaasaanamu, nze ndengera nekola ekibiina kyange nga bano abasajja banyiiziza nnyo ne bakola sibitegere. Abamukako bane bagenda wa, bano babayiga ne basigala baani. So we all scattered.
after the reform agenda, and which finally moved, we did not move into FDC, but we scattered. Now, having scattered, we regroup again in 2017. In what? A meeting, meeting Mbiko, the Great Mbiko meeting, where all the factions were now gathered into one formidable organization. And that is what led into the DP-UID reunion. Reunion, momentum, reunion, ye yazimba momentum ya people power. Era people power, yavamuchi, ebintu bino mbadde bigobera bulungi. N'olwekyo bannange, history nnamungi nnyo atasagala kuba mwogezi wa lunaku. Kalinyala kuba bagamba kino. Tuzimbye emirala mingi nnyo. Twazima momentum nzibagambye, tuzimbye momentum. Eya Dr. Simoge twagizimba. Eya Sebagala twagizimba. Eya Sabana twagizimba. Eya Besigye twagizimba. N'eya Kyagulanyi twagizimba. Tuli wakati ekyo njala kibabuuza mu aba UID. Tuli wakati aba UID mwe ye muli. Ba activist mwe je muli. Ebyo byonna tubikoze, but where are we now? Njala kubuuza. Tuli ku mulamwa mutuufu oba tetuli ku mulamwa mutuufu? Bameka bagamba nga bwe mbabuulidde emiramwa gye twali tujja tuzimba tuli ku mulamwa mutuufu. Wanika omukono ng'ogamba nti kati tuli ku mulamwa mutuufu, kye tuliko kye kituufu. Okay. Bameka bagamba tetuli ku mulamwa mutuufu? Bameka bagamba? Mwenna. Kaakati njagala kwogera kino. Tuli kuddamu okuzimba omulamwa omulala. Era tugenda kuddamu ku kuzimbe. There were people who were asking, where are you? You are silent. We saw you in Nankani. Now we are not here. We don't see you. Now we are back. We are here. Olwakula leero bwe muddayo eka abagala babuuza abayi gye mubadde bagambye eki? What have those people said? Abababuuza mubagambe obusajja bugambye nga bwe bubadde bujja buzimbe emiramwa ku mulamwa kaakati ate bukomyewo n'omulamwa omulala. Omulamwa ogenda okuddamu okuzimbibwa gugenda kuba na bino wammanga mubitegeere bulungi kyengenda okumalirako ssebo. Obanga nabadde nsazeewo okwogera paka nkya naye kati kambitemeetememu. Omulamwa gugenda kuba na bino wammanga ekisookera ddala. The new momentum that we must build must have the following characteristics. That momentum must be led by a revolutionary organization. Tulina okufuna ekibiina ekigatta abantu bonna ekyagala okuleetawo enkyukakyuka, so si kulwanira bufoofofo buno obwa memba wa paalamenti oba kansala nekisigadde. Twagala omulamwa omukulu ogw'okutwala obuyinza, and that organization must be a revolutionary organization. Mutegeera revolutionary organization? Ebizibu bye tulina nti bwe tuzimba revolutionary organization nga bwe twazimba reform agenda, it was revolutionary. It was bringing together diverse political shades. It was bringing together diverse people of respective shades. Ultimately, it was turned into a political party which is exclusive. When we built people power, twalina ANT, twalina UID, twalina DP, twalina ebina ebyenjawulo. At the end of the day, the revolutionary people power movement turned into an exclusive political party. Kakati buli bwokola political party olina okusibirayo abalala eki wabweru. Ekintu ky'olwagala kati
kye kireeta buli muntu yenna ku mmeeza okusobola okutambula okugenda wa maaso. Ekyo ndowooza mwami Dr. Bayiga akyogedde bulungi. Ekyokubiri kyenjala mwenamwena mutegeere, bwe tuba twagala okuzimba revolutionary leadership tulina okuzimba omukulembeze ffenna gwe tukkiriziganyizaako. Gwe bw'ova eri n'ogamba nze mabike nze kino nze ngenda bakulembera nga tetukukkirizganyizaako, however strong you may be, tosobola kutambula, tosobola kugenda wala nnyo. Nolwekyo twagala kati okuddamu okukkiriziganya ku bukulembeze. Bw'abanga Bobi Wine gwe twagala tumukkiriziganyeko, bw'abanga Besigye gwe tukomyawo tumukkiriziganyeko, bw'abanga Rwomushana gwe tusazeewo otukulembera tumukkiriziganyeko, bw'abanga Mukaaku oba Bayiga oba Babire Kabanda tubakkiriziganyeko. Let us have consensus. Naye nze omanyi nze bwe nasalawo okwagala nze sikubaako kalulu. Nze njagala sikubaako kalulu. Ensonga eyokusatu kubanga nyiza okwogera paka enkya naye kamalize. Ensonga eyokusatu organization, enteekateeka. Nabagamba twakuba Yoweri Museveni nga tetukubye laale emu. Mwabayiwadi mukimanyi, netugenda eggulu, netugenda wa, baali batutidde Kabaale, baali batutidde Arua byannaku zino ebyo kati byannaku zino eyo nayo twali tugeze baali batutiddeyo. Embale n'awasigadde. We never made an LRA. Actually, when you call a LRA, you expose your troops. When you make a LRA, you expose your troops. Kati abambadde green mubadde muze wano. Yes, kino kati tuze mu meeting. Next nga tubadde tuze mu revolution. N'okwambala green abantu bakusportinga mangu unayambadde green. Omuyekera alwanyisibwanga muyekera. Surprise. Obusajja bwakubya Abayisirayiri ne bubatuuza. Bwabakoze ekigambo kye n'olanga kati olunaku lwaleero nenja nennanga nitujja ku Mande. Kati oli omuyita musiru alina amajja na poliisi omugambye ojja yazinga no counteringa. Way to fight is now a surprise. Abantu bazze wano bagamba bano n'abantu bavuddewa mwena muti muvuddewa. But people have been working underground. You're surprised they bagamba. People have been working where? Underground. Kino tekize buziti mukunganye bukunganye. Babade babatukako underground mujje. Ngale tukubye ki? Lari. Ekirala. Tosobola kukozesa kati tricks Sembogeze yakozesa. Besti yakozesa 20 years. Sebakazi yakozesa 20 years ago. Ate nozikozesa kati mu 2023. Naku ezo nabawala abanga muli very excited. 1 million march. Banage fela tugera 1 million march. 1 million march. I went to London, I bought Sewagala on the same plane. KLM, the landing at 9 o'clock. 9 o'clock. Sawa, landing in Sewagala, Sawa Satu, Zokumacha. Nina much London. Netutambula okuva Entebbe mu 1 million march. Twatuuka ekisasi mumanyiyo sawa 8 ogw'ekiro. That was the 1 million march we did 20 years. 20 years ago. It can no longer work now. Kati mwachi attempt nze sala byo na mulema kukubo. Those tricks we used 20 years ago cannot work. We must devise new organization. But what teka kati tulina kuteekateeka tulina kukola ebintu betakolangako. Abantu abagala obuyinza bakola ebintu. N'olwekyo Master of Sebala ngamba obudde bwedde but now abazze n'abatazze bona naye mu kwagala okugatta abantu n'okutambula omulamu omupya tulina kale okukola ebintu ebyaki ebyenjawulo.
to determine the venue of that. There have been so many regrets. There are many people who have been around, who should have been around, but abantu baffe ensonga zino nezisingawo tugenda kuzoogera naye tugenda kutandika bupya, tugenda kuba bupya, tugenda kufuna obukulembeze bupya. Era mwami Museveni kati twagala muteeka ku notice, tugenda kufuuka bayeekera, tugenda mukubanga bayeekera. Era bwe tunaakola bye tulina okukola nkiwa nti eno yegenda okuba the last leg of our struggle to overturn and defeat their dictatorship. I want to thank you very much for listening. Omukama Katonda ankumire. Webale nnyo ssebo mukama wange, dear leader, life secretary general, ekirala kikoze basebo ne banyabo, ndowooza baganda baffe abali emabega eyo muli contented. Nafunye okwemulugunya nti nkozesa oluzungu lungi mu lukiiko oluli wano ewaffe gamba, but DP is an inclusive, is an all inclusive party. Tujjukira ne waliwo ne bannaffe wano aboolyawo abali abatasobola kutegeera Luganda naye agezezaako muganda wange ne Honorable Lume, Honorable Mabike okuba kasavu kanyama bwetyo tugenda okugenda. Lwaki tutadde wano entebe zino mutegeere abaami abagenda okwogera ku nsonga ezo. Ensonga ze bagenda okwogerako ziva mu bino bye bayogeddeko nga zikwatagana nga musikemu Katonda akatebe baawukane oba basembere nabo basemberemu kado bantu babalabe ekimala. Okay, siikamu bakulu. Lwaki abaami bantu tubatadde wano nti bantu bawadde eddakiika 15 buli omu, ze ddakiika 3 ze bakozesezza. Naye ate bano kubanga bano badde balina okuweeta ekisanyuso ekinene, bano banagenda okujja ebintu bagenda okwogera nga bikwatagana n'omulamwa. Bano tugenda bawa eddakiika 5 buli omu. Naye lwaki tubatadde wano mbulabalabe mutegeere n'ani addako na ddakiika ki. Twakiriziganyiza, we are starting with Honorable Charles Wamushana. Era ebigambo byesaga amze byogere agenda byogera. Honorable Wamushana, please. Yes, webale mwami Kamya Kasozi. Thank you very much. English is going to cry. That is what they say. Please, you know these are national issues. We must give them precedence. Quality is about quality. Ladies and gentlemen, Honorable Joseph Kabuleta is a journalist. Now, apart from Uganda, journalists are always above the bar. But of course, there are also journalists in Uganda who are there in the air. And I think Honorable Joseph Kabuleta is one of them. He's a leader of the NEED. NEED is a National Economic Empowerment Dialogue. And ladies and gentlemen, I know that he went to the only college here in Uganda. I went to, yes. He is very renowned in sports, and the biggest part of our population understands that area. Ladies and gentlemen, allow me to invite Honorable Joseph Kabuleta at this moment to give his view. Oh, all right. I am told that they are already invited. All right. Honorable Joseph Kabuleta, please take the floor. Thank you very much. Our main conveners, the Uganda, alumni, but Uganda Young, Uganda Old Democrats,
It's good to know that you've aged in democracy and in the fight for democracy. And we are very grateful for the invite, Honorable Sam Mukaku, Honorable Mike Mabike, and the rest of you. Thank you very, very much. I'm also going to be speaking in 2 languages. And since I have 5 minutes, I'm just going to go through it very, very fast. Kakati basebo ne banyabo jagala mbategeeza amanya nze Joseph Kiza Kabule Tanzali wa Bunyoro mu site ye Hoima. Naye jagala bategeeza basebo ne banyabo nti tuli wano twogera ku nkyukakyuka. Naye njagala mumanye nti olutalo lw'enkyukakyuka lutalo lwa byanfuna. Number 1 lutalo lwaki? Lwa byanfuna. Because mu politics bagamba but defining politics. Politics is the struggle for the equitable distribution of resources. Byenfuna. Amakulu gacho bw'otunuulira bano abantu abatufuze gino emyaka gyonna abatukalakase gino emyaka gye tugezaako okukyusa abantu ffe tuli wano tuli ku bya buyinza y'oli alowooza byanfuna kubanga amanyi nti omuntu alina ebyenfuna asobola okufuga okumala emyaka n'emyaka n'ebisiigo newankubadde nga yakitandika yafa. Kankuwa ekyokulabirako bw'otunuulira eggwanga erya Kenya, Kenyatta yategeera nti bw'afuna ssente n'afuna ng'akozesa political power w'obuyinza okufuna ssente, abamuddako bajja kukozesa ssente okufuna ebyaki obuyinza. Kati ye n'akwata ssente, kati mutuuka generation yeddako nga bajja kuwa Uhuru Kenyatta kuba yalina ssente. Okitegeera? Kakati ono kyakola bino bannaffe bano abavenguutu kye bagezaako okulwanyisa. Bagezaako okulwanyisa olw'okuba nti buli awali enfuna wasooka kubeerawo bannaffe abalaalo ne bajja basooka waffe Bunyoro. Temulowooza nti batandikidde eri. Basooka waffe Bunyoro. Kati kankubuli awali amafuta tewali yadde Bunyoro yadde n'omu alina square inch y'ettaka yadde taliyo. N'Obukama nabwo tebuyina yadde square inch y'ettaka awali amafuta. Kakati bonna bwe bagenze ne bagenda Pakwach ne bagenda mu West Nile nalaba muganda waffe Honorable Fungaro ng'akyogerako ye muntu yekagwe n'akasooka okulaba ng'akyerako nga bwe kirina okwogerebwa nti bano abantu bava gye ente zaabwe zinywa mafuta zirya goldi kuba buli awali amafuta ojja kusangawo balaalo. Buli awali goldi kati kankuwa ekyokulabirako banaffe abali engulu. Apa waliwo ekifo kye bayita apa kiri wakati wa kiri mu ggulu mu Acholi naye kirinaanye ne West Nile. Awo batandise n'okuyingira endagaano kubanga bannaffe aba South Sudan bategedde nti amafuta gaabwe gonna kati gayirigita gaddaawo gakuŋŋaanira apa. Kaakati awo waliwo ssente empitivu era n'osangawo abalaalo kuba kati olutalo oluliwo lwa byanfuna. Kati njagala mbategeeze kati olaba Acholi eyo gy'olaba singa mbabuulira eby'obugagga ebiri munda mu ttaka omwo ojja kutegeera lwaki olutalo luyinda ku nsonga y'okuggyawo abantu wano oba displacement. Kati ate displacement eno gye twogerako njagala mbategeeze kati omanyi nze ndatabala eggwanga lino lyonna mu presidential elections nali nina kye nnoonya, nali mmanyi sisobola kuwangula kalulu naye nali nina kye nnoonya okutegeera. Naye kati ogenda n'ola kati ewaffe Bunyoro Hoima City gye nzaalibwa otambulako kilomita 8-10 nga teri amanyi Lunyoro. Bonna boogera lulimi lulala ate olulimi si lwa Uganda. Sigamba aboogera Olukiga Abakiga sibalinaako buzibu, Bannayuganda balina olulimi lwabwe boogera. Bw'ogenda Ettoro kati awo bw'ova Fotopoto era n'otambula era osanga abantu kati eyo kati nebuga yita Ebusunju pitanga ngende Hoima Ebusunju paka Ekyankwanzi. Kakati mbabuulira eno displacement eriwo tegenda kuggwa kati okujjako nga twerwanyeeko kubanga agenda akola displacement n'osanga nali njogera ne LC5 omu ewaffe eyo n'agamba abasajja bajja ewuwe nga balina enkayana naye nga bonna boogera lulimi Lunyarwanda ate nga si Baganda Banyarwanda Rwandans. Bamaze muno emyezi 6 naye nga bonna bakayanira square mile z'ettaka square mile Bunyoro nga tewali yadde Munyoro n'omu alina yadde eka oba mmeka naye nga bo
ono agamba nti yatute ettaka lyange eriyo likomawa square mile 6 naye nga yavudde alina gye yavudde myezi 6 alina national ID gwe buzeeyo olabe oba onoogifuna myezi 6 nebo baziina balina gye baava naye n'osanga nga square miles ettaka eyo yonna gye bagoba ba absent landlords bano abaali abaganda genda ogendeyo olabe abaliyo ate sigamba bannayuganda wali abakiga bangi sibalinaako buzibu naye kyengezaako bagamba lutalo lwa resources byanfuna kati bwe tutegeera nti ekiriwo kyonna ono kati amanyi sawa yonna katonda asobola omunnyula naye bw'aba addidde ebyenfuna byonna n'abikwasa abantu be ekiseera kijja kutuuka nga ffenna twanyigirizibwa dda ng'ojja kutunulira omuntu kati omwagala tewali mwagala naye ng'ojja muwa akalulu kubanga yalina ssente ate nga gwe bakulinnyeeko they have stepped on you, they have beaten you down. Have you seen these people in northern Uganda? Let me tell you, the Luo people used to be very proud, very aggressive people. Nena tuukayo mu kalulu nga bonna babakuba omanyi obwavu bukuba bannange omuntu omukubisa obwavu omuntu amukubisiza omuggo wakiriko kubanga omuggo ogenda newejjanjabisa n'owona naye omuntu wakubisa obwavu ng'obana abasajja batukubye kuga oggwamu ne self confidence oggwamu n'akeeyagala kuga n'oggwamu buli kintu kyonna amaka ne gatabuka kuga buli kimu kyonna nga kubisiza muggo gwa bwavu teri mulala kati ekyo kyo Museveni yakisoma akiramu nga masters PhD biki byonna kwavaza abantu kuba amanyi gye bugenda mu maaso eyo gy'ataabeere bw'abanga abantu be balina ssente ate nga abasigadde bonna baavu bakubiddwa bali ku ttaka omuntu ali ku ttaka tosaana kuvayo ne weesimbawo weetunuulira wenna onoonya kyaggulo kanaakukuumira onoonya school fees onoonya kati n'ateekawo system nga yo yakujja ssente mu ngalo y'ensonga lwaki ffe mu need tugamba ssente mu nsawo kubanga waliwo system yateekebwawo etambulira ku umeme etambulira ku misolo etambulira ku school fees biki byonna nga ne bw'oba ozikuŋŋaanyiza tojja zikuŋŋaanya ne ziwera wabaawo ekizitwala kubanga era omwana ajja kulwala oba kino ki kuganga waliwo system yateekebwawo nga omuntu okubeera ne ssente n'ozikuŋŋaanya mu nsawo nga kiri impossible ne bw'oba ozikoze kaakati eyo system kati yayingidde n'amafuta mwabitegedde kati amafuta okuyegenda okubanga egaleeta kati nga yewa petrol stations kati ekitegeeza nti gavumenti yejjanga okusalawo ebbeeyi y'amafuta kati bayingidde area ndala okulaba nga buli omu bamunafuya bwe baagala ssente balinnyisa bbeeyi kati zino petrol stations gyo gy'amafuta nabo ne bongerako kubanga eno gye baagasuubudde kati bakkirizibwa kusuubula direct ekika zange ziweddeko naye nekirabika nga bw'otuulira basebo ne banyabo ne bakulu bannange tulina okudda mu kwogera ku byenfuna because bw'oba toyogedde ku byanfuna tujja kubeera mu opposition myaka 40 okutuuka nga naffe katonda atunnyudde okujjako nga twogedde ku nsonga y'ebyenfuna waaki buli awali resources kati mubawadde example ya northern Uganda waliwo Diamond teri azoogerako ne bw'okireta mu mawulire omanyi gano amawulire baagawamba dda ne bw'okyogerako teri agenda kifulumya kubanga abakulembeze baagala muntu abyogerako wali amafuta baatandika dde okugatwala owulidde kaakati abantu ne babajja mu ttaka 65,000 square hectares ttaka ddene livaawo Kapchorwa ne lyeyongerayo paka eri Karamoja we baali balimirayo bonna ne babagobawo na muntu naye juzi twagenda ne tubatabula ne tubateekamu si sente twabateekamu akasunda baasi ettaka ne baliddako kati twase tolinzeeko abantu 1,200 ku ttaka lyabwe kati bano abaabagobako ne banoonya engeri gye bajja okuddamu bagobako ate ettaka nga baaliwa omupakisitaani nti investor kati investor n'agenda n'abagamba ettaka lye mwampa abantu bazzeeko mu nzirize sente zange kati ke kavuyo akali eyo naye kaakati ffe ono Honorable Mamike kyabadde agamba eno activism kati ogenda mpolampola n'okwata abantu kati n'okyusa kati n'abali
n'abali ku mafuta eri bebagoba ku mafuta ne ku pipeline. Kati ffe kye twakoze twagenze twandika okuwandiisa obuto abalina ettaka be bataasasula. Jangu otubulire katulina lisiti eyaffe nabo balina eyaabwe. Kati batandise okutabuka kuba abadde bamanyi bagenda basirisa. Wateebereza oli ku ttaka erina amafuta bakuggyeko bakuwadde $3 per acre. $3 eza Uganda per acre. Naye ng'ate gye bakusengula gy'ogenda okugula ettaka eddala, ettaka ogenda digula ku $607 per acre ate nga teririimu oyiro. Naye nga gwe awali oyiro watunzeewo $3 ate nga nazo za mbirigo tebazikuweerawo. Olina okusimba layini n'osimba layini. Kakati obwo bwenkanya bwa kikaaki. Kati ffe kye twakoze twagenze tufulumya lisiti eyaffe. Ne tukaba bano abayaaye banaatuviira. Tujja kuddamu tuyirire abantu bano ssente ezijja mu ttaka lyabwe. Kuga tujjewo akavuyo kano kubanga teri muntu abantu ekisinga obutabaagaza mafuta bababba n'okufa. Kati juzi abasajja anyway sijja kwogera bino naye bonna bajja ne bagamba baatugubye ku ttaka basente ezaffe. Kati let me end with this. The number one war against the land of Uganda did not start recently. It started long time ago. Olutalo olw'ettaka lwatandika ddi? Long time ago. Lwaki? Omusajja ategeera nti bw'obeera n'ettaka lyo ng'olina ky'olikolako ekivaamu ssente tojja ddivaako ate nga yalyagala kubanga Museveni is a student of history. He knows whoever owns the land will be in control forever. The number one resource is what? Land. Ayina ettaka emyaka gyonna wonna taka kati yatandika dda. Just give me a minute. Yatandika dda n'asooka ajjawo ebintu ebyali bifuula ettaka okubeera ery'omuwendo. Number one, natta agriculture, natta cooperatives, natta byonna abaali balunda ente zonna n'azibba Etteeso ne Lango ne Northern Uganda. Kati bantu abalina ente tubamanyi ne edda buli omu yalina ente. Abateeso balina ente, Abalongo balina ente, Abakyoli balina ente, Abakaramujja balina ente. Naye kati bw'obeera n'ettaka lyo lina ettaka bwe liti n'Abasebeyi nabo ente baazita ne basooka batta ente. Kati ettaka litandika okubeera nga si lya value nnyo. Watogenda kulya ttaka owulidde. Kati bw'amala oddimalako value n'alyoka ajja y'ensonga lwaki olaba abantu batunda ettaka ne bagula bodaboda. Kubanga ettaka kuva dda yatandika nga alina pulaani ye yakulimalako value. Kati n'obanga ne bw'oba olina ettaka tugenda ditunuulira olirye. Kakati ebintu. Kati number one killer in Uganda. Do you know the number one killer in Uganda? Malnutrition. Malnutrition kills more people than malaria. Number one. HIV tachatta abantu than malaria. Number one. Kubanga they took away abantu nze kati nagenda mu campaign. Omanyi omuntu akoziddwa nga alya bubi nga talya proteins obwongo tebuzimba. Atuukayo n'akola ki? N'omubulya n'ebintu eby'amagezi n'akutunuulira bw'ati. Nga brain is not developed. Poor feeding. And this has been happening for years. Kademite nyizo kumnememiga ebifo naye I don't want no kajja java etoro. Nga malnutrition omuntu omubulira ebintu olaba bino muchamula naye nga because he has been feeding badly from childhood. Alya carbohydrates zona muogo kuvanga ava ku bere nadda kuki? Muogo talya ku protein yonna. Kati omubulira ebintu yenda nga akutunuulira bwati. Kati the war against Uganda is very deep. Ne kankomaawo mwebale nnyo. Thank you very much. Nancy Malenga Lezo. Thank you very much. Omukulu abadde ayogera we Honorable Sebulima Mutumba Sebo DPL da Sebo tusanyisa okulaba. You're welcome. Honorable Wazira Sewanya na Sebo naye tusanyisa okulaba. Wobira ku bantu is here with us. We have the whole team. Ladies and gentlemen, Honorable Romshan is a former guild president of Makerere. And I was saying that at the time of the formation of the UID, he was the guild president. I don't know how that has a relationship with those founders, but it must have. He's a former CA delegate, and he is an intelligence
and security expert. You're welcome. So, the Almighty God of all creation is great and exceedingly merciful. Katonda wa kisa nnyo naye ate wa maanyi nnyo. Kati bwe mala ekyo ate sigenda mu bano. Bwe mala okuwa oli ekitiibwa ate sitandika amabike mukwaku maze okulaga amaanyi gye gali. Na bampadde topiki naye nasuzere mukulu Mikaako. Mukulu Mikaako. Okay, I spent literally the whole night with Mr. Mikaku because we had the program with NBS, Barometer Akasa Meme, and I asked him, what is the nature of the audience? What is the nature of the audience that I am going to deliver paper to? And Mikaku did not tell me exactly the nature of the audience. Point number 2. Mr. Mabike copied my paper. Bwabadde mbuuza wali kuba badde atunda kopi y'empandiise n'abyogera. So, n'eddakiika 5 ze mumpadde nnyingi because siina kudda mu byaba Mabike. But nyinawo summary entono on myself nga nzira mu topic eno. Topic ekisooka, nze muvubuka ayasooka okuwangula akalulu free and fair mu NRA. Kyova olaba twateekawo entebe nnya ez'abavubuka because tekyali kyangu omuvubuka okuwangula then. Naye ekizibu kye nafuna nawangula Luvumbula. Ruvumbura Kajinda Honorable Kajinda knows Ruvumbura. Ali mu town council yali emu constituency ya Wangula ate town council na Jiwangula. Kakati obuyinza bwa Uganda leero buva Ruvumbura. In other words, don't attempt at Museveni nga tonaba kumuyiga. Tukoze emigundu, tukoze ki? Tuyanira bwerere. You have to first to know who is Museveni. Ekirungi kyayina ebingi abyogera. Naye abantu ne batamutwala serious. Ye muntu agamba next month ku Lwomukaaga sawa West nja kukukwata. Sagala kosa bigambo binene nnyo tebatugala. Ate n'akikola. Naye bwagamba Museveni asaaga akagakanga n'akikola. Kakati Rujumbura nkyagikola ko research ku lwaki bagiyita Rujumbura. And waliwo ekigambo okujumbika. Bateekanga omuliro nga baguteeka mu vvu okuvumbika. Kakati omuntu ajja afterwards guli omuliro n'agujjayo n'aguvumbula. Now there is a lot of knowledge there. Kakati nayogera ng'ebyabavubuka judde obuvubuka waliwo ekigambo kye nayogera sijja kukiddamu leero ngenda okulaba nga baleese Museveni nga bantaddeku amagye nga bankuba ng'abakuba omusege. So I am the first political actor ayalwana the NRA state neekuba neeta n'abawagizi bange n'entaana weeziri nze nasooka mu Uganda. Ate Katonda mu kisa kye ekingi nampa omukisa nenkola ne Museveni ne mutuuka kumpi nnyo bwe nti security biki ebyo byonna kisa kya Katonda. Now byendaba because waliwo bingi byempulira byendaba ebiri wansi maze agali wansi waliwo ne byendaba ebiri waggulu. Kakati mukulu Mabike nja kuddamu leero bw'oba teweegendereza ojja kuddamu obeere nga DP gye baasanga empiki. Because bwe butyo wano mwakuba obote mugenda okugeramu bwe muti nga Museveni atuuse empigi n'abaleeta mwenna n'abateeka ku lusaniya. Sebo nimbi
kakati ne leero mujja kubeera wano musologanize abalala bajje babasangewa Mpigi. So is it possible okugenda gye bali ne tujjira wamu? Ekyo kimu. Ekyokubiri, ekyokubiri bwe twali tutandika omugundo oguleeta Kyagulanyi naliwo ne ngamba Mabike, naye Mabike tukoze ensobi. Nagamba kiki? Don't build an icon bw'oba ng'ogenda kuzimba uprising, because bakutunda oba owedde okumuggyawo olutalo. N'Amabike bayireyo kambabuulira wano abataagala kuwulira ebyange, because nze muli mu opposition muŋŋambe ntuule, because nyina okubuulira omutima gwange. Now Mabike ne mugamba kino kye tuzimba bw'okole, let's build the system. Gwe n'aleeta bw'agiragiramu bw'ati nga tusobola okuleeta omulala mangu mangu. Omulabe bw'amukuba, because kisoboka omulabe ayinza okumukuba nga tusobola okukola ki? Mabike yangamba Romushana Busharahando. Ne tuddamu ne tusinkana ku Radio 1 Spectrum ne ngaaza Mabike, I'm joining opposition against you, ngenda bakuba. Kye tulaga wabi. Kakata akugamba tutandike bupya. Now, Mr. Mabike, this one should be the last. Surely. We can't be this stupid. No, this should be the last. Now, Beyogeredde is building a united political front. A united political front strategy. Tebateesa. Bw'oba toyagala genda eri. It was built in Vietnam, ate yawangula. Bwe tuba tuzimbe united political front ne tukikanya tugizimbe. Either you are with us or you are there. Tewali kuteesa. There is no kuteesa. Now, kakati waliwo ebibulamu olw'okuba nti we are within the defense of the NRA. Okuyingira wano muyise mu poliisi ne poliisi wano ejjudde. Be nali nkola nabo manyi bajjudde wano bangi. But muyina okubeerawo ne disciplinary unity. Oli n'amanya bwe n'abatunda, I will go for disciplinary proceedings. Ng'ebivaamu n'ebimukolebwako ng'omulala takiddamu. If you don't have, forget. Kakati kambalage population gye tuyina. We have around, according to Museveni, abatamwagala mu Uganda is above 30%. Ekyo akkiriza. Now, tosobola kubanga olina good leadership. Gye mpulira Amabike esobola okusitula abantu basebagala. Ne balimba abantu ng'omusajja alina degree. Nabuuza abali mu lwali naye ono degree eyo gutola bakyambalo. Amabike balimba population. Nga nebwokola propaganda eta abantu okukira nti sebagala talina degree nga tosobola. Kati nonga nti olina leadership eyo Museveni akulemera wano ng'oli mu Kampala. Really? So, now this is the population. Bampita ku mukolo e Butambala. Ayampita was Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi taliiwo wano. Muwanga Kivumbi yandibadde wano. Muwanga Kivumbi taliiwo wano. Muwanga Kivumbi yandibadde wano. Muwanga Kivumbi taliiwo wano. Muwanga Kivumbi should be here. Mabike, what went wrong? Muwanga Kivumbi yandibadde wano. Muwanga Kivumbi wano taliiwo. N'amaziga gajira okugwa. Temusaagira mu bulamu bwa Uganda. Kati yampita ku lumbe kwa byolumbe. And you were there. Wawa speech mu Lwarabu. Dr. Rulume. Abantu basalawo njogere ngo wagasimbagane ku radio simu. Abakadde ayina okwogera. Kyagulanyi najja ne zaake ne ba decide ne bakola resolution Romushana atagenda kwogera.
Sebo nimbi abantu bagana noga ayino okukola ki naye nga constituency gyendimu abaaliwo be nayogereramu bonna nga 99 literally Kyagulanyi naye ne bagamba ayina okukola ki ayina okukola ate ne bagamba nze ngenda kukuba naga okuba kuba naye kola ki kaka kyegezako okulaga population ya Uganda ne population ya Buganda eyagala kuwuliriza. By the way, let me tell you, tosobola kugiteekamu bukyayi no succeeding. That I can tell you. Ekizibu kyayo eyagala nnyo. Gwe yagadde beekoze eki? Kakati gwe yagadde n'alowooza nti yonsiru. That's the only problem. Kati bw'ogigambye kakati oyinaani. Ono tumulabe yes kyana kyaffe kiri awo bwe kitu kati oyinaani. Kati awo n'okola ki? Kati ne tubeera mu ntalo ono yatutunda ono ebiki ekisiriwe ebito. Kakati therefore mukulu Mabike nze sifuddeyo lwankayo oba Secretary General for Life Forward nze nagamba kiri kimu mpo bwa operations commander bw'oli kisiima oli bumpa but kye tulina okukola mu bufunze let's know the NRA historic mission. Ekiruubirirwa ky'abo abazimba NRA ne Furunasa kyali ki? Kankubulire ne bwabeera Honorable Janet Kataha Museveni takimanyi. I am very sure 99.9% ne Salim Saleh takimanyi. Yes, abakimanyi ndoza abali mu nsi tebasuka na basatu. Kwabo manyiko omu gwe nsobola okwogera naye. Now, bw'omala okutegeera NRA historic mission ekwata Luweero n'ekwata Rwanda n'ekwata DRC n'ekwata Central Africa n'ekwata Somalia eri mu Somalia iyo eri bw'omala okugitegeera then gwe ne weebuuza ekizibu kyenyina kyekiriwa. The problem we face is existential threat. Kambabuulire abali baliwo in the next 20 years, oli mira wano nga toyina gojjukira wano. Kajinda, you are my witness. Let's go to Weshama. Olawo bansobola okuyita abantu bataano abakyali balamu. Bafu mutaka. Now headline zigamba mbalala ekyasingayo mu HIV. Yes. Fort Portrait badde esinga lukunjiri. Tukwata kati. Kanobuuza eno abantu abazuukufu abayina Protestant church abakyasingayo ne Catholic church be basingayo obwenzi basinga abayinde basinga abachina basinga kiki ekituta. Now bw'omala okutegeera nti it's existential threat then it will define your strategy. Ogenda kukola nkola ki? Now let me look at briefly empagi za Museveni zeziriwa. Museveni gwe mulwana naye gwe mumalirako obusikire ekintu kyabwe is more than 500 years ago. Teyabagamba naye mumanya abakikuba bajjajjaffe amagezi ge bakozesa kukikuba mumanyi. Kakati Museveni bajjajjaffe bamukuba amanyi bajjajjaffe ffe tetumanyi ate n'amanya ne bajjajjabe tola nti basiru. Where? He knows his grandfather ayakubwa n'akozesa obukole bwonna n'adda. Nze grandfather wange yamukuba jjajja wange yamukuba nze simumanyi n'amagezi ge yakozesa okumukuba sikoze eki yeye kanzijukiza nange atwaliwo wano ate tukomyewo. You get bw'obulira abantu wano. Do you know this guno omuti guli nakayimba emubende bw'ogamba nti omusajja yaguzeeyo ettaka ayinayo n'ennyumba watuukayo n'akyala bw'ogamba bikagamba tompulira ebyo byakukangakanga oli musiru wenkanya nayo emyaka. Naye bw'ogamba ono tugende tusaale tugende mu muzigiti tugende mu kereziya adduka misinde batya. Because we are not here by accident. Our forefathers were bright. Now, Magati Kira Zam 7 says, ayasikira. One is the army. Abada yogera kwa DF.
Nagamba, these are my 4 pillars. Empagize. Esoka maje. Teyakyogedde. Eyokubiri is intelligence. Eyokusatu is maximum political cohesion possible. Then eyokuna is foreign policy. Now, bw'oba yagala kumujjako tulina okukkaanya debate, because tukolera mu mateeka wano. Do we do peace? We have not had, that was Dr. Rulmi. Ngamukufu. We have not had a peaceful transfer of power. Peaceful what? Peaceful what? Oli agambe pira yange maje. Then no gamba peaceful what? Aribu Romukanga agareta na kukuba. Yafa is peaceful transfer. Welimba omba boyogera nabo ekyo kankirekerawo. The endala. Therefore, the liberation struggle, Mukuru Mabike, you must have mass mobilization. You must have mass education. Mass education. You must have mass organization. Kakata webibina webijira mpola mpola. Now, muwuliranga nyumba nga olw'endwala nabo baganda bange. Totta kibiina. And I've just been talking to Muyuche here. Ebimu ebiri naye totta ki? Ekibiina tokitta. Oba DP oba mawe yagenze nayo yagenze fine, but totta ki? Don't kill DP, because you need these vehicles as mass. Now, but bomalo kufuna mass organization, then you must have mass consciousness. Abantu bategeere luno olutalo si lwabwe lw'abazzukulu n'abazzukulu baabwe abalijja. And the Hamas gy'olaba leero is a product of 70 years of mass consciousness against their Nakba. Bano abaana abalwana tebaaliwo nga bajjajja baabwe babatwala mu bwambe. Can I repeat? Palestine is in exile without the right of return. Wano ewa bakabuleta, you are in camps. Temuina na chance ya UN kubalabirira nga bali. You are dying one by one. Ale mugenda kufa. You will die. Olya kuliko tayina kisa. The whole of Buganda. Ne katikiro wamwe antolito bamwogerako. Ne eribagita ki? Urukiiko temusobola goba mu China n'omu ali mu Katonga swamp ng'ateekamu omuceere. Temuyina capacity for the next 300 years plus. Now, when you have an exterminating force, ng'oli bw'aleeta ente ng'akulaba ng'enkwa, bagenda kubatta. You must raise mass consciousness. Now, ekyo tulinga abakigonzeza. I'm going to summarize. Onyambye okungobako. Kakati, the struggle for the survival of Uganda project, Uganda, must be cobwheeled on Buganda. Oyagala, ntoyagala. Bw'oba oyagala Uganda ebeewo, ate ng'oyagala oginunule, ate tubeewo, Buganda kwe tulina okuzimbira. I have not said Buganda. Buganda. Two, naye kyo tekitegeeza nti gwe muleeta azipira nga Mandela ayina okuba Omuganda. Kakata awo science weeri, ngenda kumana na kino. Abasoma mugende munoonyereze kye bayita Rand Corporation. RAND. Niweyagala you can even Google it. Rand Corporation. Yawandiika ekiwandiiko ng'ewandiikira America, the Pentagon. How do you use minorities as corporate forces to dominate majority? Kakati mu Uganda bafunamu two minorities. Bafunamu Abahima
stroke Abatusi as minorities. Then nebafuna n'abacholi as minorities who are militants. Kakati abano yino okukozesa akomu naye bw'ojjamu omu omulala yino okumusaanyaawo. But bwe baba bazimba minority ate malana ngenda kumana kino that one I promise you. Bwe baba bazimba minority basala amagezi gonna ne bagikyayisa the majority. And I have had a quarrel with the Odonga Ota here. Teyantantegera bulungi banjagala mwetondere nga waali. Oli bw'olaba ng'agamba omulaalo sooka weebuuza abazaaki. Why does he want an endangered mulalo? You get? Kakati bw'ogwa mu trap ye nga kumbu waliwo gwazimbidemu mulalo n'ogira omulaalo obubi ano omulaalo n'alaba ng'agenda kuggwaawo. Bwafuuka a militant against the majority temusobola kumalako. So can't you therefore see his games ono kyakola ayagala nkyayooli ankyayooli oli amulwanirire bw'olitegeera ekyo then you will know when you are looking for leadership ku lwaki basemoogerere baanoonya byanyima muzeeyi byanyima because the equation in Ankole was omukristo omukristaayo omwiru omuhima. DP which was based on Catholic ate yalondani. Why? Ekyo nkirekeraawo kakati therefore mukulu mabika kyekyenkusaba bw'oba osobola okukimpa nja kusaba omulimo gwa operations commander. Njagala abantu 200 buli gombolola. Abantu 200 abo one nga musobola okubateeka mu compartments of 50-50. Nga abantu 200 abo abavubuka basobola okutambula kilomita 5. Abantu 200 abo buli betandikirako kilomita meka? Bwe mbagamba nti kati mugende mwambale yero mwaniriza Museveni nga bajambala nga tombuuza bibuuzo. Bwe mbagamba kaakati leero saa zino za kwaniriza Katikkiro wa Buganda nga tobuuza. Abantu abo bwe nkuwa chapati ndobeko gw'ogitwalira osiiba enjala naye n'otagirya. Bwe nkuwa amazzi obeeko gw'ogatwalira ofe ennyonta naye n'otakola ki? Bw'olaba ng'owezezza ekyo ng'osobola okuba muvinga disperse them do what? Tekisobola kutwala mwezi ng'otanaakusaba kuteesa. Ekyo nkimaze. Now, the last one, you must have a very strong and solid secretariat. And I told Tumkunda about this. Nengamba abantu bamabike temwesimba wo. Bakabuleta temukola ki? Mugende mu secretariat. Nga musobola okubeera ne capacity eteekawo abantu 2 per every polling station. Nga mulimo gwamwe gwa kumanaginga oba kabuleta yeesimbyewo oba Romshana yeesimbe kasita yena yeesimbawo ng'abeerawo naki. And Kajinda knows I used those methods and beat these guys down. Now, ekyembadde ngamba ekya discipline, ekya resources, you will get the money. That's not a problem. Ebyokukozesa you will get. I was standing for grid president nga sina capacity ntwali Kabanyoro. Bandide nemaga mulinye moloka z'aba my opponents mugende nga mubayimba bwe munaatuuka eri tujja kuziwamba bakikola. Bwe twatuukayo ne tuziwamba kati ne tujja wandegeya nga bayimba lw'omushahara kiki badde abantu bonna they have converted naye nga indi nzera nimba tutteyo using my enemies vehicles. Twayogera ku logistics ezaabali zonna twazibabbako ne tuzikozesa ate nga zaabandidde. We had the most logistics. By the way, nkubulire n'ekyama ekirala. Abatayogera ku byokubeera DP, I was operating with Sekweyama. I operated with Sekweyama, but omubululu twagenda okukizuula nga bakoze alliance nga ebijjukire bya Buganda manya waate ezo because bali banwanyisa ze Western kati nakimanya dda mwali mu nkoba za mbogo naye ne tuyingizaayo waffe
netubasaba bayite Saabataka. That time yali Saabataka. Najja ng'omugenyi ku lunaku lw'okulonda genda ojjukire. Ale twali tulinayo omulala nga ye nannyini program. Sala amagezi gonna Saabataka yogerere ekisaawa emu. Ne bambala amakanzu, ne bambala boodi naabo tubamaze. So, in other words, you must be ready to have a command, nga strategy, nebiri whatever. Hamas yebadde panga sibuli omuntu yabitegedde. Naye gwe biri. Bwagamba katukola kino nga gokola ki? Ate nga buli omuntu alina kumanya munne. You build those underground cells. Bwe muba temuyina ebyo, please tusinkane wano, tunywemu kacaayi, tuzimbewo ye. But bwe mwagala obuyinza, you must do that. Then finally, second, nga bwe ngenda, build a leadership that will manage a liberated Uganda. Don't build a leadership ngekoma kununula Uganda. Arenga toina leadership that will liberate and secure a liberated Uganda. Thank you. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. And indeed, Rwamshana is an intelligence and security officer. Because where we had reached, he again took us down. He will give you a formula that is not possible. You will think he means well, maybe he means well, but his ways are very difficult. So I'm happy I came after you. Because from my reading, he says, this is not useful. My friend, Mabike, you're wasting time. I am here as a revolutionist. Me, I'm a fighter. Every effort is important. Otherwise, that's why I came and sat here. I would be doing other things. But I know that in building, every stone matters. In building, we need everybody on board. Now, the strategies. One of them is coming together. It is very important. Coming together. I come from a party that has had challenges. But I am happy that God has given us an opportunity to separate the traitors and the real fighters. And now the real fighters can gather here. They can gather somewhere else and plan for the political future of this country. Because we were pushing, some people were pulling us back. What has happened in FDC is God-given. Now we know who to run with. We know who to hide with. And I am happy now that we have started organizing. So, Mr. Mabike and group, my presence here is to tell you that I am ready to fight. And for me, I fight big wars and small ones. As long as there is cause to fight, me, I will fight. I am the only opposition MP in the whole of Ankole. I did not win an election. It was war. My friend Rwamshana, the tactics you used in Rukunjiri then don't work now. The dictator has reached a level that even the 200 people, you will not mobilize them. The other way. That's why when you went back to Rukunjiri to contest again, you found it had changed. Yet you went there and won the first time, you went back and failed. Why? Because things have changed. I am not discouraging him. He can go on with the tactics and strategies, but he has been around.
we need to give people hope. When you make people hopeless, they will not fight. Ugandans must realize that there is something new. Because they have said it is the same Mabike, it is the same Mwijuche. Now we must come up with a formula that Ugandans will believe nti kino kipya kigenda kukora. That's why I am happy that people from different political parties gather to speak together, to think together. That is what brought me here. In my language they say, ihambara kwatanisibwa, meaning that when you are in a situation of wilderness, you need to work together. You need to move together. We are in a political wilderness in this country. And so we cannot continue thinking small. Fabe FDC, Fabe NRM. Because people who want change, they're just suffering in there. Fabe DP. Because when we continue looking at ourselves in those small blocks, then the enemy is happy. So, from here now, the small groups go and sit. We go and sit and get the best formula to move this together. At least we have launched it. We go and discuss. Because Romashana was speaking from and saying, what are the strategies? You already said the people you worked with, some of them are here. Then I can't tell them the strategies. You said you have seen some. No, the point I'm trying to make is we are very many here for us to start speaking about strategies. This is how we are going to remove Museveni from here. You want me to say that here? That's why I agree with Romashana when he said that you cannot warn the person you are going to fight. So me, I didn't come here to tell Museveni how we are going to remove him. I came to tell you that I am ready to fight with you. How we are going to fight is a discussion for another day. I want to thank you very much for inviting me. We are together. Let's fight together until this country is liberated. God bless you. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. At this juncture, please allow me to take this opportunity to invite the man from the party, Honorable Othieno, to address us. Honorable Othieno, you are welcome. Thank you very much. I was going to be rather concerned that I spoke immediately after my brother Charles Romushana, not for the reasons given, but for slightly the fact that this is an opportunity to compare notes and exchange ideas. And I think as activists, it would be at our own peril if we disregarded anything. Charles Romushana, with all his background, is here. At the end of the day, it's for us to listen, watch, and decide. My name is Joseph Ochieno, not Othieno, Ochieno. With Asuman somewhere here from Joseph's team, Joseph Kabuleta, we represent the East. So we are from Tororo and from Nagongera, to be precise. Yesterday we had
activists, young junior activists, demonstrating, or the day before yesterday actually, demonstrating on the bad roads in Agongera. Many of you who listen to me and who possibly follow my columns in the papers, I have talked about this road until my voice nearly went hoarse. But 2 councillors are in detention, 2 councillors from Tororo. I take exception that that is exactly what has happened. I've been trying to talk to the chairman of the district to tell him that it's a shame that he should allow councillors to be in jail. But allow me to thank the organizers. Allow me to thank particularly my long-term brother Mukaku, and indeed my long-term friend Mike Mabike, amongst others. But all the organizers and all the leaders, and must I say that I'm actually delighted to be in this panel of political leaders. Unlike everybody else, I think I'll try to keep it to 5 minutes because I was amongst the first to arrive here this morning, 1. Number 2, I am from the party, and I'm from the party of discipline that although we are being wrecked a little bit, we would like to stick to time. So on this occasion, I want to confine my brief contribution to really addressing particularly Obana chairman, Obana founding chairman, particularly the younger folks here, that if anything, that today's launch becomes a bit of a momentum. I am also a little bit of a disciplinarian, so I'm rather concerned that there are some people who are not listening to me behind there. The reason I'm saying that is that in part, as Charles said, that if we have to come here, we have to genuinely mean it. And one of the things that got me excited even before I met my brother Sam at the entrance was the flow of genuine, decent citizens. So you guys, in this climate that you fill this room, you must be excited and we must clap for ourselves. Whatever format it takes beyond here, we must speak to the question of leadership. That whatever happens, we must have leadership in diversity. And that's why I'm excited that leading political organizations are here gathered. How, my brethren and sisters, how we coalesce this and turn it into a genuine, open conversation without fear and without suspicion. I come from Uganda People's Congress. I know that UID has its own founding, and I know its roots with DP. Let me just share with you one quick thing. Apparently in 1990-91, when the Presidential Policy Commission of Uganda People's Congress was formed by Milton Obote as the collective leadership in exile, I think I've told some this. Obote instructed Cecilia Ogwal, this is an important point. Obote instructed Cecilia Ogwal that although, and of course this has already been said, by then the DP leadership was in government with NRM. Obote was trying to tell the UPC leaders that you must not see DP as enemies. DP are our colleagues and opponents in the political organization and long-term our partners in democracy in Uganda. Cecilia told me this in 1993 in London, that apparently some of the leaders were rather uncomfortable, that maybe Obote was not being radical enough. It made sense because 2 years later, Obote instructed me to host Dr. Kawanga Semogero in London. I think my brother Sam here was, plus a number of other colleagues in DP. Hence, part of the conversation leading to what Mike was talking about, the move towards the IPFC, Inter-Party Political Forces Cooperation. Meaning, fellow citizens, this battle is not about DP. This battle was never about UPC. This battle is not about anybody. In fact, this battle is not about Museveni. This is a battle to reclaim, one, our country, and this is a battle to determine the destiny of our future. And so therefore, this is a battle particularly for the young, sharp, intelligent voices here, young Ugandan, young men and women.
It's a pity that possibly we do not have enough of them at the fore, but this is a representative force. This battle is a battle that will detox the Balalo question, as Charles is talking about. This is a battle that will detox the question of our political parties and compositions in the National Assembly. This is the battle that will detox the question of the composition of our Assembly, including whether or not we go federal or devolution. This is a battle that must determine how Museveni exits. This is the battle that must determine what kind of war, if at all, we must have post Museveni. And this is the battle that must make sure that beyond here, this generation determine a Uganda that says that never again are we able to go through the process that we've gone through. And to do so, very quickly, all political party leaders, let's nurture genuine young leadership. Let's lead by example. Let's attempt to mentor, at least I am tempting. Let's attempt to mentor young people. Let's give them power. That is what Roberta did to some of us. Let's enable them, let's train them, let's guide them. And to do so, you, the youth in this forum, let's not get easily excited. Let's learn integrity. Let's learn honesty. Let's learn to think. Let's learn to read books, including the books of Norman Tumuhiswe. Let's learn to read. Let's learn to make sure that, look, whatever happens, whatever we do about values, about convictions, about bringing our country together, but it's also about mobilizing our resources, including making sure that I hope that the leadership that emerges out of this is a leadership that is able to sort out the oil of tomorrow, not Chinese. That the leadership of tomorrow are able to sort out our agricultural sector, not, the farm that Mr. Museveni wants to set up in northern Uganda. That must be a leadership that is cohesed around values in diversity. DP is a conservative political party. UPC is a progressive-led political party. My colleagues here have got different sorts of values, but at the end of the day, we're all Ugandans. So the conservatives will determine how they govern. The conservatives will persuade young Ugandans on the basis of the evidence they show of how they carry themselves. For those of us in the left who believe in big government, it's always very easy for us. If the battle beyond this becomes a battle of ideas, it becomes a battle in which we're able to persuade young Ugandans. It is possible for us then to move this country. You realize I am not talking tactics. I am simply saying in principle, how do we mobilize a critical section of young Ugandans, especially to simply say, one, enough is enough, but two, to be willing to come to this hall without breakfast and spend a whole day because they want to be the Mabikas of 28 years ago. Finally, one thing that worries me a bit, as Mike was talking here, 28 years is a rather long time. I saw some young journalists here, they're possibly 24. I went to exile at 22, 23. And I'm saying, after 28 years, we shall still be talking opposition. Do you know, you guys, the state of Uganda is much more scary. It's much more urgent that we leave this whole thinking, looking for solutions. And so for that, I want to thank my colleagues here. Whatever happens post this kind of conversation here, I will hope that we come up with a coalition in diversity, but a coalition in national interest. And the coalition that must happen today or this country is in peril. Let's take back our country. Let's do so. And whichever country we take, whatever it is, I hope new leaders emerge who are able to do things for nothing else, not themselves, not the communities, but for God and my country. I thank you. A union for UID, oye? A union for UID alumni, oye? Oye? Ladies and gentlemen, we want to thank this panel. Please put your hands together for them. They did exceedingly well. Of course, we have unresolved issues. We shall always resolve them when we get time. We shall definitely. This is a small one. We are going to have a big tent. Ate Honorable Romusha Natumanyi, big tent. Tugenda kuba big tent. Kantuwe tukola sample. Mutegere nti abasajja abategeka bakyakola ki? Bakyaliyo ono yabadde sample. Hakati ensonga ezo tugenda zimala, but I want to thank you and I want to request organizers, let's help them to resume their seats. We're going to have another panel.
We are going to have another panel. We have 1 extra hour to get performing then to Mali. Ladies and gentlemen, I am going to tell you who is coming next, but after him, this is the panel. This is the panel. Honorable Thieno said we have not had young persons. We shall have them. But we even have not had powerful women. Honorable, in the next panel we shall have Honorable Kabanda. Honorable Kabanda, ajja kujja wano mu panel, time yayo bwetuka beba epaneddako. Honorable Norman Tumuhimbise is there. Ajja kudda mu panel endala. Mwami Saddam Gaira has been here. Naye Saddam batugambye obedda awunyirize bamugamba nti abalumina bagenze dda. Sebo nga wetuli ebigambo tukyabikola ki? So but he's here, he's going to be one of them. Our vice president for the guild in Nakawa is seated far. Simulaba. Yandibadde ku panel eno. If you are around, sembera wano because panel yeddako. Namirembe, where are you? I haven't seen you. But if you are around, hey, Namirembe. So, we are going to have a panel, a blend. Butuna amalawo, tudeko ku panel yaba senior. Honorable Sewiwa Mutumba, Pastor Musitwa is here. Honorable Sewanyana is here. Those are elders. Those are elders. They are going to give us their perspective as elders. You don't know what happened in the 60s. You don't know what happened in the 70s. They are here. They are here. They are going to give us their perspective. Wetuna amalao. Anaba ina kyayagala okwogera wano nja kuwayo abantu 5 bokka side eno. Then tukomewo side ki? Side eno. Weewaawo UID alumni Can I tell you a story? Today in the morning somebody went at police at 6:30. You know, when you believe in dialogue, practice it all the way. Principles are principles. When you say I stand for dialogue, don't refuse. Yeah. Don't refuse dialogue within your own people. Because if you stand for dialogue, then you go, then you say, but those ones, I think you contradict the principles. Zokolachi, zoyimiria. Ndoza tuuliziganya bulungi. UID. Ladies and gentlemen, abange mukoye. Samuel Walter Mukaku Lubega is a founder, is the #1 founder among the founders of the UID alumni. He's a former presidential candidate. He's everything. I want to invite him, Honorable Samuel Walter Mukaku Lubega, to come and give his view of the quality of the leadership that we need. Will he talk about organization? Will he talk about principles? What will he talk about? You are welcome, Honorable Samuel Walter Mukaku Lubega. After him, we shall have a panel. You're welcome, Honorable. You see, UUA, Union of the UID Alumni. So you just abbreviate it as UUA. Everyone and everywhere around the world, everywhere in Uganda. A UID, oh yeah. A union of the UID, oh yeah. Alumni, oh yeah. Alumni, oh yeah. If you are DP, a DP, oh yeah.
EDP oye! UPs oye! PPP oye! Go forward oye! And everyone, Jema oye! Ladies and gentlemen, today we come to Hotel Africana on a very close note that we sent out. Come to the grand clarion call to be made by none other than the Union of the UID alumni. Come because we want to coalesce quality leadership for this country. And not for anything else, coalesce it to deliver this country, Uganda, for a new Uganda. And I want to ask you, all of you, and please wake up. Are you ready to deliver a new Uganda? Are you ready to deliver a new Uganda? Then you are talking, and there is business now for every one of us. Ladies and gentlemen, I'm very, very, very happy today, after about close to 5 years, to once again meet. We as DP, we are meeting with the elders. When I see the Honorable H.B. Sewanyana, when I see Mzee Pastor Msitwa, I've already seen the honorables like Hirare, Mzee Hirare from Rubirizi. Where is Mzee Hirare? Has he moved out? When I see now another generation of Honorable Sevuliba, Mudu Awulira, who was the DP whip and who really did his work diligently, beginning small as an LC3 chairman in Kawempe, later on becoming an MP and doing your service and speaking to the world things that Uganda ought to have achieved then but didn't achieve because of the adamance of the regime. Ladies and gentlemen, I'm also happy to see my comrade Romshana here. Some of you, when we do this, buy a leaf. He was my guild president. After Norbert Mao and the Dombo, he was the other side. I was not needed. He was the leader of the needed. We were in the same GRC. We fought. We beat each other. We censored each other. But even thereafter, when he went to run for the CA, we were in arms supporting him because we knew we had made a great leader. He has also traveled in many roles as RDC, as spy. Sometimes he could call me and say, Sam, be very careful. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I need to say this. That is how we build comradeship. That is how you can build a winning coalition, progressive coalition for this country. When I see Comrade Saddam Gaira, he was not DP per se, but I think we worked together as UIDs. We worked together from wherever he was, starting as a young person, becoming a telephone caller on different media houses, residing in Zambia and other areas. I still remember, we used to visit each other. Thank you very much for coming here. Now you're a leader of a political party. When I see comrades from the other, my friend here, the leader of the Peasants' Party, haven't we been in the trenches together a long time ago? I see to Muhimbise now, the man I've worked with in the Red Front
and we are still together. Thank you. I'm just sampling a few. Muzei Kinene, with whom we went to the safe houses. Come here and I'll show you to the public. Muzei Kinene spent over 8 months in the safe houses. I spent 14 months in the safe houses. I met him in Luzira. He was about to die. He was in Luzira for 3.5 years, simply because he was a DP, simply because he worked with the young people. Thank you very much. I want to thank you. The revolution has come from far. I can't finish you all, but take my sincere thanks. This man, the Honorable Nakas Luero, come here. When we were in the trenches, re-engineering a new revolution. The revolution then, which Honorable Mabika told you about when we went the retreat there, we came back and we commanded. This young man, if I can say, he's a head teacher, and you are honorable to me, because you are actually genuine. We told him you must mobilize Ruwero, him and the Sebiala, and the Brennan Abu Kenya. They started doing it, but they came to Chagulanyi's constituency, which is Chadondo East, together with another man I don't see here called Irumba. Irumba is not from Buganda. They sacrificed their all. We won all polling stations because of them. And when I was in Arua, I just summoned them. Everyone has been arrested. Early in the morning, can you bring the new troops? And they brought 65 men to protect the vote. That is the type of spirit that we want at this age and at this stage of the revolution. Ladies and gentlemen, we are here because we need to reconstruct a new force that is going to lead us in the last bend of this revolution. There is a man whom he normally talks about, a man who manufactured the bulb. He tried 999 times. There came a time he was faltering and he was failing. The bulb not produce the light. There came a time in New York, I don't still remember the name of the man. Huh? Edison Thompson. And then they wanted some system of light. They said, now, we can make a network of this, but the bulbs are failing. And he said, among these ones, I'm better because I have experience of 999 times of failure. But I'm sure no one of these ones will beat me. And when they went for 1,000th, and the others were going for the first, for the third, for whatever, Edison Thompson's light gave light to the world, and today we have it. Clap for Edison, he's not here. That is exactly what Comrade Romshana was saying. Let our mistakes in the past, let our failures, let our falterings in the past become our biggest teacher and educator and mentor. I see my friends around. The opposition has made a lot of achievements. For example, the UID, as Honorable Baiga and Michael Mabike told you, when we came, there was a problem of political parties not being allowed to function. We coalesced as young people. We didn't have money. Romchan is right. Money, if you do the right things, if you come with the big ideas, with a big agenda, a national agenda, money will come. Never mind about that one. Some of us have remained poor as you take us, but I think I'm the richest one because where I've gone, some of you may never have reached. Why? Not because I have money from State House or I have money which my parents made, but because people see me fighting for the cause and they will come and contribute to what Mukako is doing. And today, do not fear. You will be like that Liverpool. I am Arsenal, but you'll be like that Liverpool. We shall never leave you alone when you start to do things that actually make everyone tick. We don't want to leave any Ugandan behind. What is important, by that time, we came and the political parties were released. We started taking over urban cities. Museveni had
lied to the world that he had the panacea to the youth and training the youth. Romshana, did Museveni fail flat on the surface? We started educating the youth. While we educated them at the university, in the Need organization, we also did start these Nkobazambogo things, the Banyachitara, the Bamasaba, the Tesida, and the like. And eventually we created UYD, which is Nkobazambogo, Bumasaba of the country. What happened? Museveni had to give up on releasing political parties after failing in the CA, you remember. I also know that when we brought the Sebagalas, when we brought Beyogeredde, and we supported him in only 39 days to make an impact, in only 39 days to make an impact, not like these days. Those were great achievements. Sebuliba Mutumba could lead the other front. We fought for opening up of the airwaves, beginning with the CBS, because Museveni and the other man had stopped us. But now we also thought we needed to take the revolution to another level, including those young people, sometimes seen with dreadlocks, that were not participating in this. We were successful to create what we called a new phase of the revolution, which we call the people power. Clap for yourselves, UIDs. Clap for yourselves, UIDs. When in Arua, we were faced with the members, and we were faced with everything you can think of. While all the candidates had been arrested, we fought. We did not know what the members could do, but the people power did its job. Joke not about what we can achieve together. Joke not about what we can do if we are determined, if we are focused, if we know that we need to coalesce what we call qualitative leadership. Ladies and gentlemen, now is the time for us to move forward. I know that we need to get the most placed organizations, individuals, and the groups to get them together so that we can think about how the means and the ways how we can deliver the struggle. Even when we come together, it should not be for photo shoots. I've seen it for a while. We UIDs have seen it for a while. People say we are uniting this. When there is somebody who is dead, you see all of them running to that funeral service. And then they tell the world, we have united. Uniting is not for photo shoots. Ladies and gentlemen, I have heard some of my colleagues, when like some of the people we have invited here, you invite them, they cannot even say anything, you don't even follow up, and you say we have united. That is uniting for photo shoots. I love the way when I go to Saddam challenges me, I challenge him, and then we create something better. That is a better way of coalescing and creating a progressive coalition. Ladies and gentlemen, sometimes the politics of wa-la-la-la does not work. You've got to go down in the trenches. You've got to plan. You've got to have a superior organization, a superior agenda, a superior philosophy. And you've got to respect that everyone can make a contribution, big or small. Build that tide which can lift small boats and big boats. Ladies and gentlemen, I want to ask you, are you ready to work with the UYD? Spread all over, like they said, in the civil service, in every political party, even in new ones. For example, in the NUP, we have 48 MPs as our contribution to that people power. Ladies and gentlemen, are you ready? We coalesce this together, painfully go through the thin and the thick, and create a superior organization, a superior infrastructure to go through this last bend. Are you ready? Are you ready? Are you ready? As Honorable Mujike said, we are not going, thank you very much, thank you. We are not going to say all that we must have. We have to leave some of our cards here. But it is important that you get the message. The clarion call is about once
engombe bwevuga, go to your commander. We are going to recruit once again throughout the country. We are going to recruit once again throughout the what? Young and what? And old. Don't worry about the naysayers. You've heard them yesterday, you heard them this morning. You've heard them over time. Don't worry about them. Just do the right things. Sometimes the right things are not the most sweet to say to the ears, to many people, but you must say the right things. Not just what people want to do what? To hear. Again, as opposition, if the regime is opportunistic, we must never practice ultra-nepotism, even within our ranks. If the regime is full of thieves, you must appear to be handling the revolutionary resources with care and with accountability and respect. If the regime is a regime that oppresses, give the people the voice to make their contribution. If the regime is one that feels that some of the resources must go in one corner of the country, you spread it out. If the regime thinks it can go for Saddam, you overstretch it. Then it will feel the impact, and eventually you are going to overcome it. Are you ready to do that? Basavo ne manyabo, nja kugenda ntabula. Kweno grand clarion call. Twagala okulaba nti tugata ebintu bino bisatu. No. Thank you. Twagala okulanga tugata ebintu bino bisatu oba bina. Muli wano abasinga oba mwagala kwesimbawo. Muli wano abasinga mulabikanga omuzimu gw'okwesimbawo guyinza okuba nga gubaliko. Naawe tukwetaaga mu struggle. Naye mu kwetaaga mu struggle tofuula kwesimbawo na bufofu bw'ogenda kufuna kubufuula Katonda. Oba tegerekese bulungi. Tofuula kafo k'ogenzeemu kafuula Katonda omuki? Omutono. Kubanga bono kafuula Katonda tujja kusaasana ng'abaana ba Isirayiri. Bw'oba ogenze mu kwesimbawo, naawe ng'ogenze okuwagira gw'osimbawo, noonya revolutionary commander. Anaafuna buli sooso obutono mu kafo mwali asobola obweyambisa nga bano basebuliba nga bamuzeeyi Sewanyana ne basekweyama abaagenda bwe baakolanga. Okwesimbawo si kubi, naye tunoonyaamu bunoonya spaces, kubanga nabwo okufaanana ne institution n'eggwanga bwawambibwa, okwesimbawo kwawambibwa abaliwo abakulembeze nga balowooza nti bajja kukuzanyisa ng'obugologoosi, mubenga mmwe mwennyini mweteekamu omuguwa okwetwala ku ttambiro. Abali wano tumanyi nti era okusobola okujjako kino twetaaga competition. Waliwo bempulira batya competition. Omwogeddeko oti oyo gwe tosobola kwogera oyo w'amaanyi nnyo, alina amasannyalaze tegaggwawo. Ebyo tubirabye. Babeeni baaliwo. Babeeni tebaatya competition. Babeeni beetoolooza abantu abagezi around themselves. Bwe mubanga nimba baabano bagenda kunjulira yakula ne beeni, n'oli naye yakula ne beeni. Beetoolooza abantu abagezi. Bakkiriza okubeera challenge. Benedicto Kiwanuka mu Democratic Party yali challenge ne leader of opposition we Batalingaya. Kyeyakola beeni n'agamba nti okay, Batalingaya oba ogamba nti kale obwode obukoze tuddeeyo mu delegates conference tulabe abantu ani gwe baba bawa mandate. Tekyakoma ku ekyo. Beeni Kiwanuka yali challenged n'abantu baba Buganda bennyini. Bwe yatuuka kuba executive prime minister n'agamba nti nsobola okukkiriza ne tuddayo mu kalulu ako so nga abalala bandiganye buganye. Naye omusingi gwe yali azimba gwe gwa Mandela. Mandela ng'agamba newandibadde munjagala ekyenkana ki naye ekintu bwe kitukanga kyakulwanirira ggwanga, nange Mandela nsobola okuddako wabbali ne tulaba nga tutula obukulembeze bwe tukola ki bwe twagala. Ladies and gentlemen, that is what the UYD wants to reconstruct. Tuyina capture, tuyina leadership failure, tuyina governance failure, tuyina okulaba nga tuvaamu n'obusumba obusobola okutwetika ffenna ne butuwa ekkubo.
sikugamba abantu nga tubatimba bbula oba nga tubalimbalimba n'obaga nti omanyi eno gye nina AK-47 naye ng'olina kiti. Simanyi mutegeere bulungi. N'obaga nti mmanyi bwe munajja walinja kuba emmotoka egenda naye ne batuukawo nga tewali mmotoka gy'obakoze eki gy'obawadde. N'obagamba nti mumanyi kati bano wegenda okukola guno mugundu gutwala buli kimu naye nga tolina n'omuggo wakunze. N'obagamba nti omanyi ate bwe mundaba kati wano nga ndi bino byennyambadde nabyo bisiiza amasasi okuyitawo bagenda okukuba essasi nga teriyita mu buyisi. Ategedde ategeere basebo ne banyabo njagala kubeebaza abazze wano tuddayo okukola mulimu gwa kukunga bannaffe. Njagala okuderivalinga obubaka bwa Dr. Kiza Besigye yabadde wakubeera naffe wano naye ennaku 2-3 emabega yeesanze ng'alina okugenda ebweru. Twabadde naye ku kooti nga bwe mwatulaba era olunaku yali yalumyusa naye yeesanze ng'alina okukola ki okugenda ebweru. Twabadde tulina okuba ne road mayor naye ndowooza waliwo ebikoze eki ebituuseewo naye abalala mwena abazze tubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala kati tugende maaso mu big events ezigenda okuba mu mwezi ogujja. Ffenna tukunga abantu 2,000 naye nga tetukunga bano bawalaalaala tukunga the decent people yeno bakoze eki bayogeddeko. Kubanga toyagala genda ne bwoba ogenze mu kalulu n'otukanga ekyatukuddeko jjo ehoima ne tubeera n'abantu 3,000 naye nga mu box tugenda okufuna obululu 13,000. Ladies and gentlemen, ekyo kufa aba UID tekikola. Thank you very much. God bless you. God bless the people of Uganda. Sam Mukakulubeka obugalo nga bwabadde tubuwera. Ladies and gentlemen, we are going to have a panel here. The panelists bajje Honorable Saddam Gaira jangu otuule wano. Honorable Kabanda are stepping out. Honorable Mutumba ajje ajoining a panel. Honorable Mutumba jangu joining a panel. We want the young persons. No man, come and join. The UID will be represented by the young persons. Come. Is Mr. Where is Joshua? Namirembe now jangu. Namirembe, you come, you are the young ones. Where is the other chair? She's coming. She'll join the next pan. It's okay. All right. Ladies and gentlemen, this panel has Mr. Saddam Gaira, our senior Honorable Mutumba. When Honorable Mutumba was the chairman and later MP, as also the chairman of the UID in Makerere. So we have crossed paths. Nabade Sanjude Dr. Kasozi. Dr. Kasozi mukubire ku ngalo because Dr. Kasozi akole emirimu mingi eno mumanyi. Dr. Kasozi sebo senior chairman wa chairman Kawoya Mbarak Limited yimuka bakulabe origino. Njagala at this moment tugenda kutambula era pane egenda kutandika. Chairman waffe mwami Gabula Sam Nadiope otudde side wano yimuka bakubireko mu ngalo bwana Gabula Sam Nadiope. Where is Sam Nadiope? Okay, yao basebo ne banyabo. We have the young persons, we have the real elders, and tulina n'abo abamakati. Nja kutwala omukisa guno nja kusobola kuyita omukulu wa PPP, the leader of the people of the PPP, People's Progressive Party, Mwami Sadamu Gaira. Sebo jangu or addressing bano yebaita UID alumni. Ate ebya alumni obimanyi bulungi kubanga gye tuvudde nawe gyokoze eki gyofudde. Ladies and gentlemen, welcome Mwami Saddam Gaira tumukubireko mu ngalo nga wajja. Thank you very much. My brother, my honorable colleagues, the organizers of this function, all UID alumni members, UID OE, UID OE. I was here very early in the morning. Initially, I thought that this program
was supposed to be there last week, and I came here. I had not taken trouble. Maybe I misunderstood it with another invitation, but I was here last week, and I called my brother Mukaku whether the program was for that day, only to realize that it was for today. I came here today at 9 in the morning because now the invitation was reading that time. I had to drive back to go and attend to other issues at office. But again, even at office, Mr. Mabike and Dr. Ulume, even at office at the party headquarters, we contemplated whether you should attend this meeting or not as a party. And the decision was that UID alumni is not an institution, and therefore, because I'm heading an institution, I shouldn't come. But I decided to take a personal decision. I decided to take a personal decision to come and join this congregation. One, because most of you, the young people, did not hear about Saddam Wensambia. It is people of my age and slightly younger who would refer to me as Saddam Wensambia. Now you know Saddam Gaira. But initially, I was being referred to as Saddam Wensambia. Why? Because at a time when Museveni was a messiah, at a time when nobody could talk about ill against Museveni, I came out passionately and started calling in radio stations, attending radio talk shows to talk against Museveni when I was a young man. I am now 55 years old, but I did this 30 years ago. So you deduct 30 from my age, then you can appreciate the age that I was in at that moment in time. But when I was doing that, at that moment in time, I was a misguided missile because I was alone. I did not have any direction I was taking. I was not a politician per se. I was just somebody who is passionate about politics and who had an attribute of being a politician, but who started to give me direction as a politician. Uganda Younger Democrats. And I can testify before this congregation, my colleagues, the organizers, that UID has made a contribution of what I am and what people can appreciate today. And I will talk about that and finish. When UID was started, it had two causes. One was to fight to get rid of the regime. But second, to mentor young people for future leadership. And one thing that UID has done, and you cannot dispute it, whether you like it or not, is to mentor leaders. All the leaders you see in all other parties, all other political formations, you will not fail to find a UID young person who was mentored by UID. What the country is facing today is not only a dictator. And I want you to take this seriously. What we are facing today now, Mr. Mukaku, is not only a dictator, but leadership crisis. Leadership crisis. If we don't mentor leaders, we can easily land a headless revolution. And once you land it, you are landing chaos. You are landing chaos.
And we have no shortcut. If we don't realign the leadership and the politics of this country, the duty, the responsibility that UID took during that moment in time, if we don't resurrect it, I can assure you, today, there would be voters, there would be supporters, majority of them are now in leadership positions. For me, I'm not worried about Museveni. Museveni can even go by dictates of nature. He can go. The population can raise up even without our intervention. Let me tell you give you one incident. In 2009, during Buganda riots, who mobilized those people to come to the streets? Who mobilized them? If at that moment in time, one leader in the opposition had taken over that uprising, Museveni had gone. So that can happen at any one moment in time. But if you don't organize leadership, if you don't mentor leaders, we can land a change that we landed in 1979, where we had a president for 68 days, then another president for 11 months, then another president for I don't know which period of time, and then we ended up in total turmoil. So, what I'm seeing here today is UID trying to metamorphose. Any living entity must be in position to metamorphose, to renew itself. And this is what I'm seeing. And I'm only praying that it doesn't stop here. It doesn't stop in Africana. It continues, because that wave that we are seeing every now and again, it will end up yielding a headless revolution if we don't mentor leadership like they did to us. With those few remarks, I thank the organizers, and I commit that with or without the party, I'll be with you, because this is the organization that brought us into being. Thank you very much. Thank you. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Era kano njagala kuyita owekitiibwa honorable ate nga ye mukyala honorable Kagwe tuyina Kawanda okuva e Buddu ajje atubuzeeko. Nyaba honorable. Thank you very much, MC. The organizers, honorable members of parliament, our elders, and to you, UIDA. Mr. Mukago, I've said so. You are most welcome. Thank you very much for coming. Ana imbaniriza nnyo mwebale kujja mannya babiri Maria Kabanda, National Treasurer wa DP. Abamanamuwulire bantu tawo mundabe nga bantu alaganya. Ne bangamba bwe mbagambye mbu nze National Treasurer wa DP. Ne bangamba DP ekyaliyo. DP is still there. More went, but DP is still there. I'd like to thank the presenters who have presented to us this morning. Thank you very much. Me, I'm a teacher. And I have 2 schools. One philosopher said, show me your teacher, I will tell you who you are. Show me your teacher, I will tell you who you are. Kakati mwabali wano aba Younger Democrats. Chichi semwogere kyatakola poka wanga. Chichi beni kiwanuka kyatakola. Chichi besi kyatakola. Chichi batatuyigiriza. Okubanga tuli wano mu state nga the future of Uganda's leadership is doubted. Badde wali nga ndi n'abaana b'amawulire nga mbagamba nti mwe bankanulidde amaaso
abaana bagenda tubuuza mwali ludda wa ng'eggwanga lino ligenda. Akyogerako si akireeta. Singa Museveni olwaleero avaawo, Uganda terina liida. Naye mmwe mutunulira obukulembeze obuli wano. Mutunulira newakulala emmeeza zino zokka 3, 1, 2, 3, 4 tumala okukola a better Uganda. But who are we? Omusajja Museveni mutadde okukikalulira atusaana okulonda abatatuukiridde fuuka ba minisita kuba takyayina bantu. Ffe abantu badde tukwata mu kintu ekitambula tuli awo twekutte bali mu kutugula buguzi. Abaana bagenda tubuuza nti mwali ludda wa? Olw'omukulu wazaana n'atwanalizingira bulungi nnyo. Mweludda ng'eggwanga ligenda. Bakugambye bw'ogenda e Bunyolo kilomita 5 oli olulimi lunala ne Masaka gyennyini gye nva gye mwagambanga nti yewasibuka Abaganda. Kasooba ng'olina abantu abasukka 3 tobako kigambo kyakyoyogera. Kasamba nga muli 3. Keggwanga tuliwaddeyo. Mwasoma ebitabo abaana ba DP. Buli omu mugezi. Obugezi bulugazaki ng'eggwanga lifa. What? The future of Uganda is doubted. Go look at Kenya. Let's borrow from Kenya. If the president of Kenya today is out, he goes, they already have somebody waiting. Even the other one, even the third one, they have already 3 candidates who are suitable to lead the country. But what about Uganda? Now, if he goes today, who is going to be there? Ask yourself. Singa avaawo kati olwaleero ani agenda okudda mu ntebe? Nawe leka tonsesa. N'olwekyo basaba ne banyaawe wa UID tulina omulimu ogw'okukola nga bamaze okuyuzaayuza pate zaffe. Kino kyetukola kyekigenda okuzza DP engulu, kino kyetukola kyekigenda okuzza FDC engulu yadde ne UPC. Kati oyagala kumbuulira ki ekigenda mu DP? Mujje zonna bazimaze zisitamya wano wansi. If the country is to develop, political parties must be strong. Now tell me one political party which is strong. I tell you what. Nopo. Ekyagudde ebugundi temwakirabe. Bonna baba baguze. Is that strong? Is that strength? Ekyagudde bwakiso. Tuli bamaanyi nnyo mulabe ekyali e Bunyolo wano. Baagala bakubawo olukiiko enkera nga kulonda. Mwafunayo bumeka. That's where we are. I want to assure you that in order to bring our political parties, to make them strong, that's the only way. That's the only way to go. Gonna walonga mantinze fendulwa nupo. Tuina bawagizi wanji nyo bichi. Anyo kusesa. Let us come together. Abana badi bambuza wali. Nakati nupo mujivideko atemulesebera. Nabo nupo ino okujja wano. We go together. We have to move together. Efe tuwabateekayo. Nakwata sente za Democratic Party. Obukadde n'obukadde nga tukola union. Ne bagana okunja ku kifo ne bagana temujja kunzijjako gye tugenda tulengerayo. Nga tumajja tugenda tulengerayo. Ono yashigambye. If you build an icon, yatagambwako mulesa obuzibu bakulabula. This time we must be strategic in whatever we are going to do. Therefore, njagala kubategeeza nti ekituganya okutambula okugenda mu maaso bye bino. We are not focused. We don't know where we are. We don't know where we want to go and how to get there. Naye kati amagezi amangi mugenda mwenna zino emmeeza zino plus the elders, let us for the strategy to analyze and make a synthetic analysis of where we are, where do you want to go, and how to get there. I'm saying I'm going to bubble your strategy, ne honorable. I'm not going to tell you the strategy where we want to go, how to get there. Okay, but let us mobilize as many people as we can
to ensure that we get there. 2, everybody, we want power. We want power, isn't it? Twagala obuyinza, omulowooza nti bagenda bubagabira. Obuyinza tebabugaba. Mwewulize babulwanira. Let us sit down mukayembe tukole strategy efuna obuyinza. Bamulowooza nti bajja bubawa. Want Museveni to retire. Honorable gundi yatugamba mmeu twanga Museveni tumujjeko mpola mpola atubulani akusesa. Obuyinza tebabugaba. Obuyinza bakola ki? Abalinda okufunira kakeeka muli ku kikyamu nnyo. Njagala kubasaba ekirala ekiremesezza okugenda kufuna obuyinza. Kwe kuba nti we don't have leadership. Feero mu ba DP naddala bano aba UID buli muntu mugezi. Waliwo bano abayita ba icon buli muntu mugezi. Tulina okufuna leadership. Waliwo omusajja waffe yafa Katolubwama yatugamba nti faamu tulinga amasannyalaze gakuyitako oyinza okuba ng'olina amaanyi gakuba naye lwaki toyambako guli omuti omulala nagwo ne gufuna. Mwabagala okubeera mu bukulembeze ogulowooza nze nsobola nze abadipi baagala mbeere pulezidenti waabwe nabagamba I'm not going to stand. Lulume yandibadde wano akitegeera tesaagala kukulembeze kukubeera pulezidenti wa DP ate nina kye nsobola okukolera DP ate kisinga okubeera pulezidenti. Naawe baga oli mulungi nnyo ng'omanyi okwogera nze simanyi byakwogera. Manyi byakukola nakola ssente. Nate oli aboogezi bano bamabike bwegenda ku lwa pulezidenti nze kankole obwa treasurer kuba ssente nzimanyi nozinoonya n'okuziinaziina. Bano abaana bagambe sigenda basasula nagaye buli muntu anywe soda tebatuwadde ffenna. Nabagambe buli muntu yenna bamweka soda. Naye management ya wano twagambye buli muntu awe soda okusasula kwange. Tebannatuwa. Abamu bafunye batono ng'obadda mbakenga abamu tebannafuna. No, Rachel, let us have leadership. Eri e Bulaaya bamutambulako omusumba yakulembera endiga. Bw'osanga nga eggana ly'endiga omulaalo yakulembera endiga zonna zikola ki? Bwe tunaabula omulaalo atukulembera ng'olowooza nange nja kulembera nange nina amasannyalaze nono naye tujja kuba atukulembera. Let us get tufune omulaalo omulungi atwale ente ze zirina okugenda tunywe ku mazzi. Banaye we are money minded. Bane batuguze ebiina byononese lwakubeera ssente. Oba ani akola ssente? Abaana abalungi abantu badde okulembera obulungi bano bamabike babagula. Olaba osobola n'okugula pulezidenti w'ekibiina? Oba si bwavu? Njagala kubategeeza nti ekiri mu ggwanga lino kutugula. Nabwe mulowooza nti banatwala Uganda mu maaso babatesinzeeko dda babalabye. Babagula ssente ate nno ssente zenkanawa. Omuntu bamuwa kakadde n'akyuka kkala. 1 million. Naye notalowooza Uganda gyegenda mu maaso. Yakumaliriza nga mbasaba basebo ne banyabo esente tujja kukola. Nagendako mu kitongole eyo nali oluguudo lwayita mu ttaka lyange nengenda mu lands eyo. Naye okuva ku wasooka tebalina woofiisi balina ekibagiriza kisinga n'awana obunene. Buli woofiisi kuliko abantu nga 5 buli desiki. Naye olulimi lwe boogera lwe lumu. Nengamba kale singa ffe abaddipi ffe tukutte bano bonna tebandibadde badyanga Democrats bano nga bebakola wano. Oba UIDA singa yeri mu kintu singa abaana bonna tebali wano mwe mutunulira bino ebiri wano efajja kutunula biri ebikola ki? Kabatufuge batwavuwaze twavuwale mujja kutunula n'emusolo. Naye abaana bagenda kubabuuza ati bano batuuka batya ku kyalo kyaffe nga temulina ansa. Njakumaliriza nga mbasaba njagala kubasaba obuntu butono nnyo. Let us get united. United we stand,
divided will fall. Bonna twagala okutambula tuluke ewala gye lwagala okugenda tugenda kutambula nga guruupu. Bw'ona olowooza nti gwe oli wa DP oli w'amaanyi nnyo, oli wa FDC oli w'amaanyi, oli wa APC mwambala ebimyufu ne mukuba ensi, tetugenda kutuuka gye twagala kutuuka. Kino kizibu kya ggwanga lyonna, kya bitundu byonna. Oba tufuna federo, twogerere federo, buli bantu beefuke. Naye nga ekiri mu ggwanga kyo si kirungi. Njakumaliza, let us be focused. Let us know where we are, where I want to be, and how to get there. Let us be united. I want to remind you that great things are not done by great people. Great things are not done by great people, but they are done by people who can think strategically and who are focused. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Webale nnyo, Honorable Wekitiibwa Mary Kabanda. Engalo, mwogeremu engalo. Adipyoe. Katugenda kufuna omwogezi omulala. Era agenda kubeera muvubuka. Naye bwe navuddewo ku muzindaalo, mwami Liwo anaabawo ekyaganya. Mugenda ne muyingira eddakiika 2. Ate nga tukozesa eddakiika 3 olw'aboogezi abangi be tukyayina. Kati nkomyewo ate ku muzindaalo. Tuddeyo ku ddakiika 3. Tusobole okumalayo aboogezi bonna abanajja nga n'obudde butambula. Omukyala Angela Namirembe, muwala muto wa Democratic Party, wa UID, abadde mu bukulembeze bwa Democratic Party, era azimbibwa era akyazimbibwa. Jangu oyogereko eri abavubuka mu ddakiika 3. Mumukuulire ku bugalo. Protocol observed. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Namirembe Angela, Chambogo alumni. Most people know me as a Chambogo girl, but no longer Chambogo. That stopped way back in 2019, where I graduated with a bachelor's degree in economics. So from there I went to LDC. I did a diploma in law, and currently I am at UCU, pursuing bachelor's degree in law. So I am proud to be a Uganda Young Democrat. My journey started way back when I was at Chambogo. So I did not stop. Up to today, I am UID, a proud one, of course, anti-Mao. Most of you, if you have been following, from the day before Norbert Mao left, actually from the times he used to associate with the NRM, I used to be so much against him, even when people were against me. So I stand on the principle of the Democratic Party for truth and justice. If you are dirty, you cannot get close to me. Ladies and gentlemen, we are here for a reason called UID. If it wasn't for UID, I would not be here. We are here because there is a group of people that came up with a UID, that came up with an agenda called UID, that came up with a platform called Uganda Young Democrats. The UID had intentions. Even us here, we have intentions. Most of us have a lot of pain. Our parents are in exile. Other people are banned from traveling. The health centers are not okay. And that is the reason as to why UID was formed. I do not think that those agendas, all those reasons, all those intentions have already died. There are people who have tried to destroy the agenda of the UID, but some of us still say we are here to take the agenda forward. So, how do we have to take that agenda forward? I must believe that we have to clean our house before we poke our nose into the houses of the other political parties. Our house is too dirty. It is nasty. There is a lot of garbage, and we have to clean it. The time is now. We have to start right now to clean our political party such that we have
the agenda of the UID taken forward. The organizers of this event, I want to tell you this, that the young people who are here and the ones who have not managed to come, they are ready to move with you people. They are ready to move with us who are here, provided we first clean our house and then we move forward the agenda of the Democratic Party and that of the Uganda Young Democrats. So thank you so much. I do not have a lot to say, but I want to say that as a person, I pledge my support. I pledge to be around whenever I am needed, because this is our country. It is us to take it forward, not any other person. The young people, actually, we are the forest. Currently we are seeds, and tomorrow we shall be a forest. There are people we believe who are going to die today, and tomorrow they'll not be there. So we shall be the leaders of this country. It starts now. So I call upon our leaders still to take forward the classes of the UID that used to take place at Johnson. Because if we talk about the training, all UID had to train and it is no longer there, then that means we are not doing anything towards that forest of tomorrow. Thank you so much. I remain Namirembe Angela, a proud Uganda Young Democrat. Thank you. Another round of applause for Angela Namirembe. Basebo ne banyabo, I want to recognize the presence of Chiwanuka Galiko Benedicto. Could you just wave? Basebo ne banyabo atamanyi mwami oyo mwami omu aba Democratic Party waliwo ensonga ezaaliwo ezibadde mu kooti era omulamuzi yasalawo omwami yatwala omusango mu kooti, omulamuzi n'asalawo nti obukulembeze bwonna obutudde obwa Democratic Party bwaliwo bwagibwa mu bukyamu. Details tugenda zibabulira. Naye it's a landmark judgment ku Democratic Party kubanga kyakyusa ebintu bingi nnyo era kijja kuzza Democratic Party ku path ya democracy and rule of law. Mumukubirako mu ngalo. Mudashike endala ssatu. In the next 3 minutes, let me invite my brother, Norman. This is a man of a no-nonsense man. Manyi asobola butayogera for, I'm going to restrict you for less than 5 minutes. Nkumanyi ebigambo byo bingi ate binyuma. Naye manyi in the interest of time, abamu bava wala, tulina abantu abuli nakaseke, luweero balina okuddayo n'abaveeyo. In the interest of time, please be under 5 minutes. Mubukubire obugalo. Thank you. Protocol observed. I'm given less than 5 or so minutes, and I want to thank all of you, comrades, ladies, and gentlemen, for being here. To begin with, I want to begin with a short story of a pig and an elephant. So, sometime, Kazimu Luganda, busy nga zikola meeting, ng'emwegamba ngenda balaga nti nina obuyinza era ntiibwa. Enjovu yali eva mu kidiba kunaaba nga yonna nnyonjo kaalaala. Esinkana kino ekibizzi mu kakuba akatono k'embizzi nviira nkusinga amaanyi era ndi munene. Olw'okuba enjovu era erina amagezi n'egamba kanviire wambizi ono tansirugaza. Wanjovu bw'atuuka gy'alaga bamugamba embizzi zikoze emiti nga zigamba okuva leero zitusinga amaanyi. Otyoboola otya okutuuka ku sseeryo? Nga Wanjovu agamba munnange mbadde nva kunaaba nga ndi muyonjo kaalaala wambizi ng'asaabaanye ettaka ne ŋŋamba kaayitewo leero yeewaane mbu w'amaanyi neffe nga tumanyi tuli b'amaanyi. Abageewulira amaanyi eyo tebatukema kwagala kusaabaana ttaka nabo kubanga tebagenda kwawula ani wambizi ani njovu. Bwe mpulidde abaami abadde wano abasooseewo n'abakyala, I have a simple description of them. Mu magye g'Abamerika bayita ba SEALs, Sea, Air, Land Specialists, nga balina byonna. The likes of Honorable Mabike, and of course, all of you here in present. How do we ensure that we empower the rest of the young people to move by your examples? You talked about strategy and tactics.
until we have a key message. Honorable Mabika and the rest of the organizers here, and this is an honest opinion, message echabulamu. Do you know why? Tuinaba to be, I wrote about them, the to be, MP to be, councillor to be, mayor to be. I mean, there are so many to be's, even in this room. Are we for the elections, or we are there to fight and ensure that there are no elections until things are done to our best? So this confusion will not take us anywhere. Because, so what do we do? What are we preaching to these people and the rest? The to be has hope. So are we for, or we are there to ensure? Because there is a very big distinction between a boycott and ensuring that we fail an electoral process. Those are two different theories. And we know, we do know. I want to say, each one of us has personal pain. And until we have that pain, we can never work towards fighting the oppressor. Those of you who have read some of my books, I've written 6 books so far. I always tell you that my father is RA 13490. He joined NRA in 1983. He has retired a sergeant. It's a 3rd lowest rank. So we have reasons why we should be pushing back. Do you have reasons why you are fighting the oppressor? Yeah? So we are pained. I have shared a uniport with 3 families in Imbuya, there, 1st Battalion, when I was in Senior 1. You leave school, you find 3 extra families in a uniport. Yeah? You may not understand what some of us are talking about. As I get towards the conclusion, name calling in opposition. So and so like, and we have those bloggers there, they know who ate, who was eaten and who wasn't eaten. They hardly understand what we have gone through ourselves. This book here, The Komanyoko Politics, we were raided on 10th March 2022. 9 of our staff at Digitalk, they are even here in present. Yeah? Confiscated 500 copies of this book because some of us, by God's grace, we fight on land, in sea, in air, in space, and everywhere. So let's call upon our colleagues. We have colleagues who are bloggers, social media activists. We know them to come back to order. But they won't come back to order when yourselves are not exemplary enough to them. Look at the dog-eat-a-dog competition in the opposition. It's like we've lost focus. We don't know where we're heading to. It's simply 2 years from now to 2026, we have no clear message. The elections, or we are anti-elections. What's wrong with us? Excuse me? Can you please look at the other person entering? Wow. So why, when we tell you that there is an oppressor, don't back and look at them? We need to pay attention on to things that hurt us, but most importantly, to ensure that our message is clear. We must have a clear message. It will define our clear tactics and strategy. Or else, like Honorable Romshan said, and so many of you said, we'll be here, of course, club. Gone are the times when people used to fight for the for the bigger goal. Now they fight for positions. I wrote about them, I called them the Indianabo. And comrades in Uganda here, I'm born in Rwengo, and Honorable, you will forgive me. You have some proverbs that I find, no, not really. They deserve some amendment. They will tell you, Nyamantono, kaya nangeri munkwawa. Excuse me, someone is taking a number to Kanida Nyamantono, and and we console ourselves. And then you hear them add, you get? So I want to conclude by, of course, making our pledge as the head and the team leader at Alternative Digitalk. We provide space. We have a media house. Those young people have been here to cover this whole event from morning with no pay. That is one of the critical contributions we can make. All of you here are potential debaters. May you kindly record this number and call our head of programs. Every when you have an idea, come for free and be there. That's what you can offer for now. Because I know media space is also being shrunk, and we know it. Some of us here are beneficiaries of those shows, so we can still have this number and get to this gentleman, get space, talk here. They are free. You come to our studios, and that's a platform we can offer, because we understand that you can't be on that platform and reach to
over 10,000 people without necessarily beating them or running them anywhere. The number is 0701 800 212. 0701 800 212. I'm sure he will give you a very wonderful reception. Oh dear. 0701 800 212. Finally, just in a second, I want to quote an American general who said these words. As he headed to Vietnam, he said, "Dear comrades, ladies and gentlemen, we are headed for death. We are headed for death. But I want to assure you that I want to be the last person to board this chopper as we go to the enemy territory. No more. I have no guarantee, however, that I'll bring all of you alive. My guarantee will be every dead body will go back home and be praised. I have no guarantee that we will be with all of you here. But let's pray those who be here that once this country is rescued from the monsters who shed 4,800,000 liters of blood, if Dr. Lurume can confess, if a normal human being has 6 liters of blood, and a gentleman in the name of Museveni killed 800,000 people, he shed 4.8 million liters of blood, and we're here. May God bless all of us. Norman. Thank you. A big clap for Norman Tumuhimbisiwe. Abigo, he's the CEO, Digital Talk Media. It's an online radio station, right? It's an online TV. Digital Media, Digital Talk. It's Digital TV. Actually, we stream live on the Alternative Uganda Facebook page. That's one of the things you could do if you want to follow Hardy Talk. It's there. The Alternative Uganda is our Facebook page. But also, 1 second, please. People who have big offices. Honorable was saying people are being bought. Do you ever wonder why they are bought? When you become Mundianabo and you have something, bring it back to the young people and then they contribute to their efforts. But this thing of this, buy everyone, and when they cry to you, if you can contribute transport of 2,000 to a young activist, please do. Because it's also possible that you can still work there. Okay. You can be an MP and any office and you contribute to the struggle. Thank you. Also, he's an author. He has several books he has written before. He's on market. There's one interesting one. Mpawa Talikaba. I know. The Halloween bus. Mpawa Talikaba. Abamanyi Mpawa Talikaba. You shouldn't miss this book. It goes for how much? 50. The copy goes for 50,000. He has several books. Era abachala abambadde bu vest bajja kujja babayitamu, please. Mugule obutabo obwo buli mu story nyingi. We are running. In the next 10 minutes we'll be out of here, right? Allow me to introduce a young man. Mwesi. You see, UID is about young people, both in politics and in age. Please, go ahead. Good afternoon, everyone. Okay. Good afternoon once again. Before I introduce myself, I just want to address just one thing, and that's to Mr. Charles Rwomshana. There is a movie known as Game of Thrones. Most of the old people don't watch movies. It was about fighting for 7 kingdoms on who would be the ultimate leader of those kingdoms. However, they were going to face a bigger challenge, which was winter. And so in that movie, there is a popular line that winter is coming. And every time winter was coming, the army of the dead would come along and fight human beings. So there was one commander who was trying to rally everyone in those kingdoms that we have a bigger cause, we have a common enemy who is bigger than the challenges we have between our kingdoms. And one advisor told this commander that the problem you have is that most human beings are comfortable with fighting with the people they are familiar with
So that's why it is easy for people here to be fighting with fellow political parties. And when you tell them about a complicated challenge that they are supposed to fight against, they ignore it. And most of them say, it is rhetoric, or you're being conspicuous, or... Order, please. And I understand that most of our people are made for the conventional, to fight the challenges they know. You need to be more sophisticated to appreciate the problem you have. Things like the ethnic, ideological interests that maybe the Museveni family represents are not things that make sense to most of us who are used to politics of I am UID and Mao is the president. Usually that is what they want to engage in. And I hope you can always understand these people. I also want to say that in as much as all of us want speakers who are good in oration, who can promise hope, that hope is not useful if it is not appreciating the reality and the magnitude of the threat you're facing. And so, like, all of you, someone will come and say, "Anatelo kuvawo," and all of us are happy about it. But that does not help us struggle, because the struggle is dealing with realities, not with hope. Anyway, I want to talk about young people in 1 minute. I will not tell you about the fact that you are the biggest population or that we shall inherit tomorrow. That is cliché. You have the numbers. The discussion is on what is the substance of that number and what can that number help you do. If you are revolutionary, it is not about the numbers. It's about how can you utilize the substantive numbers to arrive at the goal that you want. So if you're waiting for young people to miraculously give you what you want, it will not happen. The question is, how can Honorable Baiga utilize the numbers, the few people that exist, to maximally utilize them to get the cause he wants to drive. What is also true in this congregation is that it is highly likely that you will not get 30 people like me who have gone through Makerere and the products of UID. Because deliberately there seems to be non-transition from the old guard to the young people that came after them. And I know that it is not the role of you to bring a young person to the table, because space is fought for. That young people must fight for that space to be here. I am one of those people who don't agree, for example, with the position of youth members of parliament, because there is no direct correlation between the representation of young people and the results to the young people. And it's the same with even women representatives. But the question I have is that the people here, the Mukakus, I worked with Mukaku and Honorable Sebufu under NUP Electoral Commission. And I also left because I understood that my position was not there. But at least I got the opportunity to tap from the wisdom of Sebufu and Honorable Mukaku as I was the young fellow there. And I know that if most young people had the exposure I had to Mukaku, we would have many of my kind seated amongst you. I also want to say that we need some level of patience. I only appreciate Mukaku because I worked with him. But the common youth out there doesn't appreciate Mukaku. Most of them see him as inconsistent and all that. But it is because I think we have also not been patient to stick to one ideological inclination and be consistent and allow it to define
helicopter yasooka okujja ne bu drones kakati ndowooza okiraba nze ne bwensirikadde ino ne bwe sijja wano de ino am there by osmosis. They feel uncomfortable. I'm telling you. Tusirika sigamba nti nkola ki tituba kyawe because they have approached me several times and I refused. Kind of some of us, it's the mercy of God that we're with you. But I'm there. Strategy temuzemalako mutule mukulu omushana nga bw'abaddeko eri. By the way, gwe natandika naye just a second 30 seconds gwe natandika naye ebyobufuzi omukwabo mumumanyi ono yankwatidde ensawo mukwakuyimirira bakulabe gwe mukwakuyimirira gwe njogera kumaliza seconds 3 ono gwe yakwatanga fayiro zange ono gwe twatandika naye ebyobufuzi nga yakwata fayiro zange ne byengenda okwogera tutandika mu CA oyo abimanyi yonna gye twakola ki era lumu ne tayi yangu ako twali tugenzereza kulya mmere wandege yatwaliranga mu wimpe nembuuza kati tayi yange kyoba gisuddewa simanyi ndowooza ogw'okulya gwasula emmese mu kita naye nga ate nalina okukola ki naye we labored through all this era I know you can make it kale nze mbeebaza naye njagala muddeyo eka nga mulinga abalumiddwa ebiku nga mulina kye mufunyeemu wano naye ebigambo byonna babyogedde nsigenda kubibaddiramu tuli baddiramu nga tuli mulaale esingana wano oba meeting nga mwe mutandise okutuleetera ebivudde wano naye buli muntu alina okuddayo ng'atakula obuki ne basaabasajja bonna tebatudde bali bubi obwekasese mwamulabye byayogera bambi nga si ayogera ab'engulu bonna mwabalabye abantu bali bubi people are bad love katulina n'amabanja n'ebyobufuzi kizibu tusasulidde bambi n'abaana abamu tutaddeyo n'amannya gaffe batuule ebiki ebibuuzo kani imagine kale ebyo bannange mukama abe nammwe kangende Honorable oli batumukubire mu nkalo basebo obudde bugenze kakati ngenda kuleeta omwogezi asembayo omulala ajja twebaza buki bwebaza naye njagala ku recognizing Council Kalule. Council Kalule omu ku baasoose wano sebo Council Kalule yimuka Council Kalule akola emirimu atujja mu kooti atuyimirira atweyimirira ababuuzeeko atesitinge butesitingi sebo Council sijja kuvaayo tesitingako abantu bano babuuzeeko tujja kuba tukulyaza amanyiza nga towubidde ku bantu bano. Okay. Kati obudde bugenze protocol observed mbalamusizaako bannange mwenna banna struggle nze nva mu NUP naye Honorable Semuliba atulekedde challenge emu n'agamba nti bwe tuba tuva wano tugende nga tulina akantu akatutakula emitwe kati nze mbadde njagala nkabawe bwe nti enjogera yonna gye tukozesa nga tugamba nti tulwanira buyinza nfu omuntu alwanira obuyinza aba alwanira bibye nga ye yensonga lwaki Museveni akugamba yalwanira obuyinza byakola mukola ki mubiraba bw'ogamba nti olwanira buyinza bw'ona amala obbuwangula okole ki nabwo obuyinza babukompitingira you compete for power basing on ideas. When you win, you lead. When you fight for power, when you win, you become autocratic. Kati kye tulwanyisa ye autocratism ya mwami ani era buli ali wano yenna agende nga akimanyi nti the battle is between the oppressor and the oppressed. Kati gwe bw'oba okimanyi nti oli bulungi wamalayo dda then tolina kutwegattako, you are not oppressed. Naye bw'oba okimanyi nti you are oppressed, twegatte wamu tugobe oppressor tulyoke tuteekewo embeera eyo competingira obuyinza tulyoke tuliidinge not to rule. Mukama abakuume. Webale nnyo webale ddala. Council Castor jangu naawe obubire ku bantu ate nga engineer ate nga yabadde treasurer w'omukolo gwaffe guno ye yakutte ensawo okulaba nti tuli wano so bw'ataayogere tujja kuba tumulyaza amanyiza naye eddakiika emu. Bassebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nate olw'okubeera nti nomwerekereza akadde ne mujja nate twogeremu oba tuwayeemu.
ebigambo bigenda kubeera bimpi nnyo naye ngenda kusooka ku expressing a disappointment olw'okubeera nti n'abantu abamu babaddewo ate ne bavaawo. Banzijukiza mwami Museveni bwe yali akola assessment baagenda ne bamugamba nti omanyi abasajja ba Amini basobola okufungiza ne bajja ne bakuwamba Besigye akwataganye nabo bw'agenze mu Arua ensonga zisobola okubeera nga zitambula. N'agamba nti bwe gutyo we guli nti musooke mubamobilizing bonna mubaleete bombo. Ne bagenda ne bakwata omu ku omu ne babamobilizing ne bagamba mujje. Bayisaawa 12 mubeere nga mutuuse omukulu alina kyabagamba nga balowooza agenda bawaki ekyojja mu miro. Kumbe yali ayagala kukola assessment. Bakung'anya nende yajja ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Asanga bamuzeeyi wakazi bagudde eddeeri balwala sukaali balwala ki nga lwe batalina ki n'agamba bano basobola okunzijjako era yabasuubiza transporta ne baddayo ewaka. Omuntu gwe tugenda okulwanyisa era gwe tulwanyisa yeewaayo n'alwana emyaka 5 ng'ali mu nsiko. Bwe tuba tetusobola kugumiikiriza essaawa emu oba olunaku lumu then tetumanyi kyetukola ki tetwagala. Nze mbakubira omulanga nti bwe tuba tulina okwaŋŋanga mwami Museveni n'abantu be tulina okwewaayo mazima tulina okwerekereza buli kamu. Muyinza okututunuulira ne mugamba naye bano aboogera be baani. Briefly kambabuulireko nina bachelor's degree nga nagisomera Makerere University. It is called a Bachelor's of Science in Electrical Engineering, a degree esooka. Nina degree eyokubiri, Bachelor's of Science in Business Statistics. Nina degree eyokusatu, Bachelor's of Laws from Makerere University. Maliriza degree yange Masters of Laws mutendekere kuru Makerere. Okay? Tekitegeeza nti tulina bbula byaki byakola. Nze nasalawo ne mbategeeza I am unemployable by Museveni's regime. Kubanga agenda ku employing ani? Agenda ku employing engineer, lawyer, oba statistician, oba accountant. 3 in 1, 4 in 1. So you cannot employ me. Amaanyi gonna tugateeka okubeera nga tumukola ki? Tumusindiikiriza. Aho no mbagambira bamaama bataata bakung'anidde wano olwaleero. Tutandise ebisinde bingi nga mulabanga muganda waffe Dr. Besigye twakola reform agenda ensonga ne zitambula ne tumusuuta n'agamba zo wakabi mu bwakabi bwe mumanyi kye yakola n'ayingira n'akola ki FDC abasinga obungi n'abasuula ettale abamu ne bakoyiringa ne baddayo mu bibiina byabwe. Tukoze revolutions nyingi. Muganda waffe Ssebaggala najja n'abantu abalala paka we tuzze ku kisinde kya people power. Self-greed yetutuusizza wano kubanga nga ffenna twevaayo tugamba nti nedda tukole people power movement. Mwami Mukako ojja kunzijulira nali muwanika wa nteekateeka eyo nga tugenda okulumba ekyaddondo meetings zaatulanga mu ofiisi yange ne tugamba tugende ekyaddondo kyagula tumusaleko enviiri ne tuzimusalako n'afuuka omuntu alagekako mu bantu. Ensonga n'akola ki ne tuzitambuza nga twagala tuteekeko serious revolution. Lwaki? Kubanga mwami Besigye yali atudisappointinze. Naye ekyabaawo nti bwe twamusuutasuula ne tumukubira enduulu n'agamba nange ndi wakabi. Okay? Era bw'ajja ne bamukuba enduulu n'alowooza nti ki? Ndowooza ye yatuuka. Tetuli mu byakwesuubira mu ntebe, tetuli mu kiwaani. Tulina okubeera nga tuddamu ebibuuzo bannayuganda ne batubuuza. Awo ne we tugambira nti tugenda kuleeta doctrine empya eyitibwa the Diamond Principle. Mugimanyi? Diamond Principle etegeeza ki?
We shall not have one entity, one person as the leader of this revolution. We shall do the diamond. Tufune pillars. Tugamenti abantu batano. Oba mukaga gatukoze dice principle. Bibagenda okubeera nga beba pinnacle bali ku focal point. Omu wageuka nga bala bakola ki batambuza movement. We are not going to entrust our eggs in one basket. When can we begin this? When can we begin this? I will tell you one thing. You cannot fatten a cow on the market day. You cannot do what? You cannot fatten a cow on the market day. Kitegeeza ki? Bw'oba oteekateeka ente eyo, for example, ngenda kubeera nga ente yange ngenda gitunda ku Christmas. Tosobola kugamba nti nno ku lunaku lw'akatale ente yange wegenda okunyirira. Gundi agirabeko ebeere nga ekompiitinga. Tuli fenna? Bw'oba oyagala ente eyo ebeere ng'eragikako otandika ddi ng'ekyali nnyana ng'ekyaliwo. That is the only time you can have a fat cow on the market today. Thank you very much. Webale nnyo webale ddala obugalo. Tetusobola kukuza na kunyiriza nte yaffe ku lunaku lwe tugenda ogikola ki okugitunda. Mwanyinaze yimuka bakulabeko. Yimuka bakulabeko okube ne ku mubala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaaniriza mwenna abali mu kifo kino essaawa zino. Ayinza obba mpadde akazindalo kubanga ndabika nabadde omu ku baasoose okutuuka wano. Olw'essuubi lye nafunye nti bwe tuba nga tutudde wamu nga tulina ebirowoozo eby'enjawulo tuyinza okufunamu omulamwa omupya gutwala eggwanga lino mu maaso. Amanye gange yenze Nankanja Ndagira Hadija nga nviiridde mukono. Webale nnyo webale ddala. Nankanja muwadde akazindaalo kubanga ssaawa 2:30 ye yasoose okutuuka wano. Mumukubireko mu ngalo. Ate tanaseguka obugalo tebukola ki tebumala. Basewo ne bannyabo njagala kumaliriza. Honorable tetusobola butamuwa kazindaalo naye waliwo elders baffe kabababuuzeeko kababawuubireko wano we bali. Pastor Musiitwa yali muyambi w'omugenzi Beni Kiwanuka naye paaka tuli kaseera kyebuuza ebya Beni naye katubuuzeeko Pastor Musiitwa. Mikwano gyange mwenna ndi musanyufu okuba nti mbalabye nga muzze mu bungi kuba twali tetusuubira namba eyo. Nze nali maze okutegeka muto wange yali ayitibwa Anthony Squarema naye Mukama n'asalawo naye nali mutaddemu buli kimu ekyampeebwa omugenzi Bbe ekyampeebwa Paul Kawanga. Ndi musajja mubuulizi wa njiri era ndi musumba naye nga nasoma IP laws. Saasomera Makerere tezaaliyo. Naye jjajjange n'agamba genda ozisomere ebweru. Yengeri yokka gye namanyaamu omugenzi Agure Kingi kuba nali nsoma mu Melbourne nga naye tuli naye mu Australia era yanzijanjabako bwe nalwala lusaaso. Amaanyi ge twagala okuleka bonna boogedde naye neebaza nnyo mutabani wange ono kubanga atuwadde challenges. Lw'omusana neeke wange bamumanyi ku NBS bamumanyi bakutya nnyo. Pegano omusajja ye takwatagana nnyo na banne. Nembabuulira characteristics z'omwana waffe. Neebaza nnyo challenges zeetaagisa. Naye mu 1998 twali Lugogo Indoor. Ng'era tuli mu kiseera ekizibu. Ne tufuna bannaffe T.L. Osborne ne mukyala we
ne Kayanja nga ye mubuunuzi. Kayanja kwolwo yafuna obuzibu kubanga baali baagala kumuggyawo nga interpreter. Naye Kayanja naye aliko omukono gwa Katonda. Nze naliwo nange twasaba, era bwe twasaba nze nawulira eddoboozi lya Mukama nti mukkiriza ajje. Mu kiseera ekyo kati pulezidenti naye luli yali mulwanyi, naye amaanyi ga Mukama ge gamuleeta. Kati ng'era tuli mu kusaba kubanga ye ekiseera kye kyaggwako dda. Tulina kuteeka eri Mukama yajja okuba amaanyi gaffe, era naye akimanyi bulungi. Bino byonna nti oba olina amagye oba olina ki tebiyinza kukuyamba. Nze nadde nsabye nfundikire na kusaba kubanga mmanyi amaanyi ge twakozesa mu 8 gayinza okukola ne muno mu 2023. Nadde kyensaba nsabe kijja kukola. Omukisa ogwo tujja gumuwa. Honorable Bazira Henry Sewanyana katubuuzeeko. Honorable ajja kukwata obudde abawubirako bubuubizi tugende maaso kubanga audience eri erabika. Webale nnyo ssebo. Okusooka kwa byonna ndowooza nze omu ku abo abaasookera ddala mu kibiina kya Democratic Party. Nakiyingira October 1954 nga kyakamala wiikisi nga kitandise. N'okutuuka kaakati tukyagenda mu maaso. Mpozzi ngezezza okuweereza mu bifo bingi mu kibiina nga mpeereza ekibiina ng'omuwandiisi secretary wa pulezidenti w'ekibiina, nga personal assistant, eyo gye nava nefuuka member wa parliament. Ate ku international level nembeerako secretary wa Vinduku Dialogue Africa Europe mu byenkulaakulana. Era nateranga okutuula emirundi nga ngenda mu Brussels okutuula okuweereza okukiikirira Africa yonna. Ne secretary general wa multi-party parliamentary democracies in Africa. Kaakati ebyo nga mbivuddeko nafuna omukisa okubeera ku bukiiko obuwerako emirundi mingi nabanga muwandiisi okukwataganya okutabaganya abantu mu kibiina kyaffe, ate ne mu bibiina kwegamba n'okulaba nti tulina kuteekawo enkolagana ey'okuwuliziganya n'ebibiina ebirala. Omukulu omu yayogedde ku IFCPC. Aba UPC bajja nabo bagira Pose Kawanga Ssemwogerere mu 1996. Nali omu ku abo aba UPC gwe basooka okutuukira nti genda omutusabire akkirize ayimirirewo ku lwaffe ffenna tetujja kuteekawo muntu. Naye omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere waafiiridde. Olunaku olwo lwennyini lwafiirako yali amaze okumpita, buli lunaku twawuliziganyanga. Nampita jangu tutuule tulabe engeri gye tuyita bannaffe. Olukiiko lwali lwakubeera nga ssaawa 10 Novemba 18 ebibiina byonna bijje tutuule tukubaganye engeri gye tunaabeera wano mu Africana. Zaali zakubeera January nga 16. Naye laba olunaku olwo lwennyini Mukama n'amuyita. Naye ekimu nze kyenzizze nakyo kyeyakkiririzaamu ennyo, unity in diversity. Era nsanyuse nnyo bwe mbadde wano n'ensanga nti ebibiina bingi ebya buli ngeri bizze, ffenna tube nga tukwatira wamu. Uganda eno nnene, ate buli omu mu buzito bwe oba mu butene bwe alina ettoffaali ly'ayinza okuteeka kukulaakulana kwa Uganda. Nsaba tukwate ekintu ekyo. Nina eŋŋombo gye ntera okugamba nti giyita magic formula. Neebuuza ebibuuzo 3 bye naalisabye buli omu addeyo naye agende yeebuuze. Bizibu ki
ebitutabulatabula mu Uganda ebitugamye okubeera n'eddembe byebiriwa? Ekibuuzo ekyokubiri, kiki ekyabireeta oba kiki ekibireeta? Ekyokusatu, embeera nga bweri kaakati nga tetuzinze mikono tusale magezi ki nga ffenna tukwatira wamu okulaba nti tubimalawo. Nagendako e Germany n'ensanga amaka gamu nga galina abaana babiri, bombi ba prime minister, buli omu bakulira state, omu wa SPD. SPD wano yateranga kukolagana na UPC, ne CDU nga yekolagana na Democratic Party, naye nyumba nga erimu ba prime minister babiri, naye nga bonna bakolagana, tewali luyombo. Nange neneebuuza kiki ekitugaana okuteeka unity and diversity wano nga bwe tutudde ebibiina bibaddewo biwera, ffenna ne tukwataganya Uganda nnene ne tuba nga tusobola okumalawo ebizibu ebyo. Nsaba nkome wano. Tweyanza nnyo, tweyanzege bassebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo kaakati tusemberedde okumaliriza omukolo gwaffe. Honorable Kayondo, wadde ozzenga obudde bugenzeemu naye tetusobola butakuwa kazindaalo kubuuza ku bantu. Mukyala Muyinda, yimuka goli maama waffe obubire ku bantu awo wooli bakulabe mumukubireko mu ngalo. Mukyala Muyinda yatambudde kuva mukono ate n'atuuka mu kaseera ate ne kala ze baalagira azambadde buki bulungi. Sebo Honorable. Edipyoye edipipawo erinnya lyange yenze Kayondo Fred, omubaka wa parliamenti owa Mukono South ku kaadi ya Democratic Party. Nali mbuuza jjajja wange lwaki mu mannya gonna bantuuma Kayondo. Waliwo amannya amalungi nga Lukyamuzi, Kimera n'amalala n'amalala, ne lwaki mu mannya gonna bantuuma Kayondo? Jjajja n'aŋŋamba ekyattuumya Kayondo linnya lya lugero, nti akayondo wowulira kakuba olowooza koonoona so kaba kaddaabiriza. Kati oluusi bwe nkoonamu mba soonoona Dr. Lulume mba nzidaabiriza ate gwe omanyi bulungi. Nzize wano lwa nsonga emu. Dr. Lulume embeera we yali nga nzibu natuula naawe ku ddwaliro lyo e Kansanga. Negamba dokita ng'omuvubuka omuto embeera egaanye, tukoze tutya? Gwe mwennyini waŋŋamba ebigambo bino, tuli bandagaano mu Democratic Party. Waliwo munnaffe gwe twali naye n'omugamba gwe genda, naye gwe Kayondo sigala. Ne tusigala, era kwe kusobola okuleeta ebifo ebibiri, Bunyikwe South ne Mukono South, naye nga kyali kiseera kya kwesaddaaka. Lwaki mmwe abali wano mulowooza mu kiseera eky'okwesaddaaka temwesaddaaka? Babirye Kabanda wasaddaaka ekifo ku lwa Democratic Party. Ng'omuvubuka omuto eyakatandika ebyobufuzi yali saddaaka nnene. Oba oli wa DP beera ng'oli wa DP. Era nze mbadde mmanyi nzize wano nga tugenda kusalawo nti DP tugizingeko, buli omu agende gy'akola ki. Nze mbadde mmanyi kye tuzze okukola. Ekizibu kya Democratic Party si Pulezidenti Museveni. Ekizibu kya Democratic Party si Robert Kyagulanyi Ssentamu wano gwe mwogerako wano. Ekizibu kya Democratic Party ffe banna DP, kubanga buli kiseera tubaako gye tulaga. Kyokka gye tutuuka gye tuba gye tulaze ebitwokya nga tukomawo era mu DP.
bw'oba ogenze gye bikwokyerezza kuba tufuna obuzibu batumala okupeininga be babuuka tufuuse ntake ekula yeekola ki lwaki tokkiriza omuntu n'akwagalira wooli nti oli wa DP njagala ng'owa DP nsobola okuwagira kandidenti wo naye nga ndi wa DP tetukuganye kuwagira muntu mulala nze omuntu omu yaŋŋamba nti Kayondo lwaki olemedde ku DP nenga nze Kayondo ninga mpologoma empologoma lwagibuuza lwaki tolya muddo negamba sirya muddo si lwakuba nti ndi wa malala naye ekyo kyendi owa DP kkiriza obeere nti oli wa DP ebiseera byonna betusanze eno betusanze eri bwe tubayitanga mukomawo bwe tubayitanga katukkirize tubeere ne bataano nga be ba DP abo kwe tunaatandikira okukola ki Isirayiri ekuba abahamasi tebaali bwe batyo mu bungi bakkiriza abaisirayiri ne bazimba okufuna amaanyi ge bakola ki tetuli banafu nnyo Dokita Lulume DP tebeerangako na mukisa gusituka nga guno gweriko newankubadde tulabikanga bamulekwa abali awo buli asituka n'akaabirira mawu omanyi mawu yatunda ekibiina omanyi buli asituka ayogera ku mawu buli asituka ayogera ku mawu no Nabbi Muhammadi bwe yafa eyamudira mu bigere Abubakari yagamba abasiraamu nti eyasiramuka olwa Nabbi Muhammadi afudde gwe koma wano eyasiramuka ogenda mu jjana Muhammadi avuddewo tugende mu maaso eyasiramuka nga wasiramuka baagenda gwe komaawo fe abaagenda mu DP nga twagala mazima na bwenkanya na kutwala buyinza tugende mu maaso naye nze mbikooye Dokita Lulume nkugamba gwe nsobola okugambako gwe weewaffe mbikooye ebyokujja ne tusanga feesi ndala ne tuddamu ne tubasanga walala ate ne tukomawo ne tuddayo gye twatandikira abasigala musigale abataasigale tetubayinaako mutawaana yenze Kayondo sinze lukyamuzi kubanga bano bababire Kabanda bafiirwa ebifo bye ono Kabanda yafiirwa ekifo kye ku lwa Democratic Party kitegeeza we tuba muzikiti alina kutuula eri mu bawulama olw'ekifo kye yakola ki kanaawo wa Democratic Party kkiriza beera ng'omugisi eyakkiriza okusala embalu oba omaze okudduka bw'otuuka ku kaveera oyimirira buyimizi bamuyita musinde bakusala embalu neffe bwe tuuka tusala embalu mwefunya bwe muti nga mukola ki tugenda va wano simanyi tukoze eki owa DP beera nga wa DP bakwagale ng'owa Democratic Party njagala kumaliriza njabbawo olugero lw'abasajja abagenga abaali mu Bayibuli batuuka ekiseera nga Abasuuli basazeeko Isirayiri abagenge ne batuula ne bagamba bwe tunaagenda eri mu Basuuli bajja kututta kyokka ne bwe tunaasigala wano tujja kufa enjala ne basalawo nti tuli bana Abasuuli bali 10,000 naye ne bagamba okufa enjala lwakiri tunaafa nga tugezezzaako era ebyawandiikibwa bigamba nti gye baatambulanga nga bagenda mu geeti z'Abasuuli endege ez'abalingwa ku magulu zeekubisangamu emirundi n'emirundi Abasuuli ne balowooza nti waliwo eggye eri balumbi Bannademocratic Party abali wano tulina kukola ng'abagenga ab'omu Bayibuli tugende gye tugenda nga tetutidde ki kye tulese mabega naye mwe abali wano nga mutambula bwe mutunula emabega kibaluseewa kyekiriko kyekitutwala mu maaso tuwangulirawa ekyo tekitwala Democratic Party mu maaso mbakakasa akalulu katugenda mwaka 2026 osobola okuwangulira obutereevu ku Democratic Party
naye mwe obuzibu bwe muyina mulowooza obuzibu bwa DP Museveni buli akwata akazindalo n'afuna Museveni yakuba bamuvumidde emyaka 4 tokyayina kivumo kyokyavuma Museveni tekiriyo oli alowooza ekizibu kyayina Kyagulanyi mwe mwamuzimba oli alowooza ekizibu kyayina Dr. Kizza Besigye n'ebyobufuzi kati musajja tunayala babirabe alwananga Munnayuganda DP tumutereeze ennyumba yaffe mukadde wange mukaaku mwetereeze mututereeze nammwe bato bammwe tubeere n'omusinde gutya bwensuka kawonja biso byakwe bale kumpuliriza yebale nnyo honorable tumukubireko mu ngalo agambye nti nga tetunnaba kusonga mu balala nwe tusooke tukole ki twetereeze ndowooza obubaka obuli clear abalala basobola okuba balina obunafu naye naffe tulina obuki si weewaawo Dr. Mukaku ogenda kutuwa proclamation Dr. bakumubala gwo katubuuza kuba bukubi mubala kambuuze era omanyi twerabira abantu bonna abali mu Uganda baali ba DP era bajja kudda abantu bonna mu kinaana nali mwana muto Dr. Sebogera akola kampeyini ensi yonna ali emuwagira okuva emitaba ku mutala n'abaali mu nnyanja n'abaali ku nzizi n'abaali ku mazzi kati obuzibu bwe tulina naffe abantu nga bammemba tulesemu obuzibu ki butono naye amaanyi agava ebweru agatulwanyisa gatukola ki omuyaya asindisa bobu asindisa amasasi gatukuba awo ne bakola ki ne bagewuka asindisa RPG katuusa zonna zitukola ki zitukuba ne mugewuka nze ne Museveni naye kikulu nnyo gye tuli naye saagala tumutye nalaba Museveni wanze banzaala Katonga namulaba nga alwana abasajja tebaalina ngatto beesibanga bulere emira banyiganga nnyiro bekapanga beesiga mitwe baatambulanga bawanda malusu baali bakopi be batufuga naye fe abasajja abali simaatira bamataayi bazirasabanyanya n'ekiwato ekiwalaata kimasaamasa weberamu enseko edduka emisinde esenda n'egwa tuli b'amaanyi tweteeketeeke abantu bonna mu Uganda ba DP kati bano abajja nasakweyayirika Kyagulanyi bale Kyagulanyi yabisala nnyo ensawo nze mu Uganda mwonna nze nasooka okuba Besigye Besigye yatulawo nga nze ndi wano abudde enkozi muluwa we muli nze nakuba Besigye ne mungi yensi yonna nga tugewagira kalusana ensawo ka Kyagulanyi tukatunuuza emmundu tukakube mweteeketeeke mwegende mwesimbewo ku bwa kansala ku bwa Rosiwadu wonna ne ku bwa pulezidenti era mukaku kyokoze kyo kyamaanyi abantu beyasemba okulaba mu 92 bonna baludda wa bali wano njagala malirize tewali nsonga tukalakwata buki buyinza Museveni akooye amagumba gamuluma nabatambula awenyera n'omuteguluma omukama bankumire Dr. mukubireko mu ngalo wadde ayina byayogedde ebintisizaamu awo ebyokwerumba naye tugendere maaso awo Dr. akola obuvunaanyizibwa bungi Mwami Sam jangu otuwe proclamation tumalirize ebigambo byaffe tutambule tugende mu maaso naye nga Mwami Sam bwakwata akazindaalo nzikiriza ssebo twebaze olukiiko olubadde mu kuteekateeka Mwami Kijambu ali wano yimuka bakulabeko abatiimu y'e Kampala muyimuke bannaye tukoze omulimu kuba tetugenda kuddamu kufuna mukisa Makula nawe yimuka wazze ng'omugenyi Mwami Semakula sebo tubeebaza mubakubireko mu ngalo kuba abakoze omulimu muki munene ekyokubiri nga Mwami Mukaku bwe yeteekateeka okumala ebigambo bye
guno omukolo gubadde gwa luzungu gwa muno munda. Omukolo oguddako gugenda kuba gwa mwezi gujja. Gugenda kuba mu tenti nene gwa bantu mitwalo emeka 2. Bantu mitwalo emeka 2. Kakati tubadde tukyabalaga nti bino tubikola ki? Tubisobola. Bwe tunaamala meeting eyo, Honorable Kabanda ali wali wuli mumulaba omukyalo oyo nga 7 omwezi ogwokubiri tugenda kubeera mu recreation ki ground. Ekisaawe tugenda kukikola ki? Kukijuza. Ate emikolo egyo poliisi yamala dda okutuwa permission okugikola ki? Okugikola n'ebbaluwa tuzikola ki? Tuziyina. Twagala kubategeeza nti emikolo egyo tugenda kugikola. Tubasaba bwe mba mwagala kubeerawo nga tukola enkyukakyuka mujje. Neera ne mutajje era recreation tujja gikola ki? Kuyijuza. Sebo mwayi mukawa kugenda maaso. Mwebale nnyo mwebale eddala. Waliwo n'ebisumuluzo bino. Bisumuluzo bino biri wali nannyini yo tobyerabira bannange biri wano. Sebo mwayi mukaako. EDPOA, a union of the UID, ra basebo n'obuwombeefu bungi ne bannyabo. Manyina wano tulinamu abambejja. Njagala okubeebaza mwenna twekubireko mu ngalo n'ezaabo abagenze. Mukikoze temwataddeyo birango, temwakoze hula balo gwe tutera okulaba ku bantu abamu. Hole ekubyeko bugule mwekubireko mu ngalo. Ate mu makati g'okubeera nti mwafunye ebyentiisa ku malediyo ku TV nga waliyo abavuddeyo okutta omulamwa guno gwe tuliko ogw'okutunga fenna aba forces of change mu bukugu, mu kumanya, ate n'okulaba nti fenna tusimba waki? Tusimba wamu. Nebaza Honorable aboogedde, waliwo ne Honorable kati Honorable Kayondo ne Dr. Kasozi nabo boogedde mutima ogulumirwa DP. Fenna ate tugirumirwa. Naye ate waliwo n'omulamu omugazi nti owa DP ajja kukwatagana n'omulala mu Diamond Principle omukulu gy'ababuulidde. Bino si biteebe buteebi, si bya wano nti bizze wano lwakadaala kusanyukirira. Muwulidde Honorable Kabanda nga ababuulira. Tugenda kunyweza Democratic Party. Tugenda kunyweza UID. Naye tugenda kunyweza ne bannaffe abalala bategeere bwe tulina okutaayiza dictator okusobola okumuggyako. Nga buli omu tumuwa omukisa era Diamond Principle gye tubagambye eyo bwe tunaagenda tujja kukola nnyo okunyweza aba UID kubanga mmwe mumanyidde ensonga eno. Tujja kukola nnyo okunyweza DP naye tujja kukola nnyo n'okulambika ebibiina ebirala mu nkolagana gye tugguddewo tewali kusosola. Era mwatulabye abeekamwokya twabayise. Abamu balowooza nti ndowooza waliwo bafight. No, ffe tuli bagunjuzi. Bw'oba omugunjuzi tososola buli mwana omutwala kyekimu. Twabayise. Abannaffe ab'FDC twabayise. Olaba ne Nobert Mao nga bwe mumanyi mmwe bye mumanyi naye twamuyise nga pulezidenti w'ekibiina ekyo kubanga bino bya mulamwa munene si bya bufofofo bya kibiina. Kitegerekesa bulungi. So buli muntu yeetaagibwa mu mbeera eno. Olaba twayise buli kibiina. Nalabyeko nawana abaali mukwano gwange gwe naakaziika. Mukwano gwange Kiyingi nalabyeko wano bukulembeze. Mwami Franka wuli mulengedde. Nabo tubayise kubanga bonna tubeetaaga. Ate ne ba diaspora nabo twabakoze eki. Era njagala okwebaza ku muzindaalo wano ne mu kamera. Abantu ba diaspora abasobodde okutuwa kasente kati tusobodde okukozesa ki wano. Sijja kumenya kinoomu naye njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo ku lwa bannange. Njagala okwebaza Honorable Kabanda, njagala okwebaza Honorable Dr. Bayiga, njagala okwebaza omuwanika waffe asobodde okutukuŋŋaanyaamu buli omu ettu eddene neki nettono. Eri abakyala ng'abo ab'e Nakawa, eriyo Dr. Kasozi wuuno
bonna balina engeri gye basonzeemu ate era bakyasonda kubanga waliwo n'abantu be balina okuzzaayo awaka naye naawe bw'obeera awo sondayo omutwalo ng'owulidde olunaku lwa 7 gusonde ogambe ogwo gujja kuntwala mu nkuuka eyo oyongere okuyiga okubanguka n'okukwatagana ne banno. Mwami w'omukyala njagala okubeebaza ku lwa banno. Tubadde tuli wano ne mukwano gwange munywanyi wange muna UID eyasooka okumpa omuzindaalo nga nze okwesimbawo ku bwa president omukulu Muyanga Lutaaya naye watuukidde nkakasa abaddeko n'ebimukutte kubanga yankakasa naye ate alina omulimu gwakola okulaba nti embeera eno ekola ki etambula okgenda mu maaso. Sebo njagala okwebaza kubanga n'ab'e Canada bagamba bawulira bye twogera. Thank you very much. Akati tuyina abavubuka enkwatangabo bavubuka mwe mujjeeko wano abajje wano bano gwe mulandira kati okututwala mu maaso. Saaba aboogera ebiri abatankane ku mativi nga be mwawuliddeko eggulo lya John Luli. Bano be bavubuka ba university. Njagala okwebaza eyasinze okubakung'anya waliwo n'abalala bagenze tubadde ne universities eziwera Team University tubadde ne Makerere University mukulu Lwasa ate musomesa waabwe naye tumulabyeko wano. Tubadde ne Nakawa University MUBS tubadde ne Kyambogo bo bagenze kubanga ndoza bali mbigezo. Tubadde ne IU naye abatimu mugumikiriza ekimala era nsaba mugenda kuwubirako ku bantu mulayire bulayizi nti twewaddeyo okugenda mu maaso n'okutendeka bannaffe. Mulayire bulayizi kuba obudde tewakola ki tewali era mbeetondera okuba nti sibawadde kaseera kwogera naye next event mwe mugenda okusooka mu ddiiro. UID oye! UID oye! Imex ni Msima once again. Here I am to confirm to you that we are going to call upon all other stakeholders in universities and institutions and other organizations, those who feel that they should come on board to join this cause. So that is our role, the debt that have been indebted to us. To you, I surrender. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala. Basabo ne bannyabo, badde ttiimu mwebale nnyo bannange obudde bugenze. Tubeebaza ttiimu yadde yayogedde dda Ssebo wa Mukago wadde tonaawo kujja. Babadde baayogedde dda, mwebale nnyo mwebale ddala. Proclamation tumale. Netonze okubeera nti abavubuka bano twabadde nga be balina okusooka naye twafunyeemu okutawaanyizibwa mu ntandikwa. Next time tujja kubawa omuzindaalo bonna buli muvubuka waali. Netondera mwami Nankunda jangu wano yimirire abantu bakulabe. Netondera mwami Nankunda n'abavubuka ba Kampala. Wayogedde? Nabo bakoze omulimu munene. So kati kanyimirize aba Kampala district mwenna abali wano muyimirire abantu babalabe tukuba omuzira ogw'okulayira tugenda maaso. Kampala district abakyaliwo mwenna. A UID oye! A union of the UID oye! Alumni oye! Ra! Abantu be Wakiso abasobodde okujja Wakiso district mwenna abasobodde okujja okubeera mwebale nnyo mwebalire. A UID oye! Alumni oye! Abantu b'Empigi Greater Mpigi ng'ova mu district eya Mpigi Mawokota Gomba. Tubeebaza nnyo. Nina abantu abankutte ku mutima mwabo abavudde Gomba batunze embuzi n'endiga zaabwe basobole okujja wano. Njagala mubakubireko mu ngalo. Waliwo omukyala yabadde n'endiga n'agamba nti nze endiga yange ngitunze ku nsonga ya UID okukung'anya eggwanga lyonna n'okunyweza ebibiina nga bitandikira ku Democratic Party. Tubakubireko mu ngalo. Bannaffe ab'e Masaka bagenze mangu naye nina historical gwendaba. Ab'e Masaka Greater Masaka muyimirire tubalabe. Abo b'e Masaka Greater Masaka
be bategese ate omukolo guli ogugenda okuba ogw'okumeka ogw'okusatu ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi meka mukulu Kasirye tukakase mukulu Kasirye tukakase gwogenda okutegeka omukolo gwogenda okutegeka nzija gwogenda okutegeka omukolo omunene oguddako okusiga ne reunion eyaliwo bakakase bano banyoni baso ne anza so MC n'abateesiteesi bannange kino tutandika butandisi tetulina okwematiza nti bannayuganda bangi nnyo tetubatuukako era buli lwe tukuŋŋaana they are the same faces betulekayo be bangi era tetuli mu kuvuganya na muntu mulala yenna kyetuliko twagala kugenda mu maaso kununula eggwanga naye nga tunaanunula the elite Dr. Baiga, the elite of Uganda must come on a round table and agree on a governance question. Oyo ye mukulu komanda Kasirye historical y'omukuba bombala abantu omunana ogwasooka mu UID era y'omukubbo era ya mobilizing nge Makerere bonna abaali bava nga batambula bava bweru wa Makerere betwayitanga non residents. Njagadde okubakakasa nti ab'emukono Gureta mukono nabo tubadde nabo wano era be bamu ku basoosewo Gureta mukono yimirira Edipyo ye alumina yoye njagadde okubategeeza nti Gureta Luweero ng'ekulembeddwa mukama waffe mukulu Semakula nayo eze abe Gureta Luweero muyimirireko mwewaddeyo tugende mu maaso mudde mutwewaddeyo mwewaddeyo tugende mu maaso waliwo ebbendobendo lyendese n'abalala ogusigadde gwange Luweero nakaseke mbayise bannaffe waliwo ate abalala abavudde ebweru wa Buganda n'abavudde ebitundu ebirala muyimirireko babalabe abavudde ebweru wa Buganda n'ebitundu emanyi abamu bagenze yes mukulu ow'erubirizi agenze n'abalala era emikolo gye tunakola tubadde tuli wano ne tufuna senior council ate omulamuzi waffe ow'amayumba n'ebigenderako emisolo gy'amayumba mu Kampala City Council Authority. Atenga y'omu ku bakulira omugigi ogwa third generation. Senior Council Muyizi gwa second generation kwesooka tugira founding generation. Senior Council Samwiri Muyizi Walukeje Kayayu tumwanirize sebo bawubireko nsanyuse nnyo okuba wano better late than never. Ayogeranga mutendeke DP brain power banange tubadde ne bannaffe abava mu bibiina ebirala abakyaliwo abakiikiri abalala abagenze nabo nsaba bayimukeko nga bakulembeddwa aba need aba go forward n'abeemuke tuyinza okuba nga tubalina wano nga bategedde owulidde anti lw'omukyana wa go forward kale n'abalala babaddewo mwebale nnyo mwebali ddala. Kaakati njagala okumaliriza tuve wano tugende tutandika okukunga okusaakaanya n'okuba enduulu si kwe kukunga. Nsaba buli omu akikole ng'omanyi ye mabega olina eggye ly'abantu 5 ku 15 abasookerwako gwe basobola okukomandinga. Bwe twakola mu UID naye babawadde the diamond principle. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba tuyimirire tuyimbe ennyimba z'eggwanga bwe tutyo tubenga Katonda tumuwadde naye tujja kusooka n'essaala olumala essaala ennyimba z'eggwanga ziddeko
nga tusembyayo n'olwa Uganda. Omukulu Kamya Kasozi gwogenda okukulembera ennyimba ng'essaala ewedde, tusembyayo oluyimba lwa ggwanga kubanga lwe lukulu mu bonna Uganda. Makati awo ennyimba endala naye essaala yeesooka. Katwewombeeke tusabe. Kitaffe tukwebaza olw'omukolo guno gw'okkiriza ne twetabamu olw'eggwanga lyaffe Uganda. Era Mukama waffe Yesu Kristu nga bwe agamba nti mu linnya lyange musabenga kyonna kyonna kinaakolebwanga. Mukama, tetwagala kusaba lwa bubi, naye tusaba olw'eggwanga lyaffe, gwe mukulu w'emirembe oyongere okutuleetera emirembe. Tusabira baganda baffe ababadde batukulembera emyaka gino gyonna, si mu bubi Mukama, naye tusaba Mukama nabo bawummule, kubanga baabatikka mayinja era tebaleme kumaliriza n'amayinja ayi Mukama agazitowa ki. Tumanyi Mukama nti gw'oyimusa abakulembeze mu bulungi era mu kwagala. Tuyimusize abakulembeze n'abo abatukulembedde we bawummuze emirembe, si mu kukiina naye Mukama bafune ekiwummulo, era tubeebaze batuwe amagezi ayi Mukama banaaba bazze okukulembera. Tukwebaziza Mukama nga tumanyi tusaba bitono, mu kinaana twasaba nga tuli mu kiseera kizibu, n'otuwulira n'ogamba mbakkiriza. Ne leero bwetyo bwe tukusabye, era kkiriza kubanga tusabye mu ggwe Mukama eyakola eggulu n'ensi. Amiina. Nga tetunayimba nnyimba za ggwanga, njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannamawulire abadde wano mwenna. Mwebale nnyo okubanga mubadde batangazi baffe ebbanga lyonna. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.